katika muda wa siku 60. Pengine hisia zako. Unajua Nimrod, lazima tuseme ukweli. Kwa nini tulipata Supreme Court? Kwa nini kama nchi tulitaka tuwe na Supreme Court? Ni kwa sababu kulikuwa na utata wa kuamua ni nani aliyeshinda. Shida kubwa ni kwamba watu hawana uaminifu kwa tume ambao linaendesha uchaguzi. Na ikakuwa sasa, kwa sababu katiba nimesema ni wao wanafaa kutangaza, lakini ile conduct, ile process ya kuenda kwa uchaguzi, watu wakakuwa wana shida kila wakati. Tukakuwa 2007 kwa kuwa na shida, watu wakapigana. Na tukasema tukiunda katiba in 2010, lazima kuwe na njia nyingine mwafaka ya kuhakikisha kwamba kama kuna shida na commission hii ya ambayo inasimamia kura, kuna njia nyingine ya kuhakikisha kwamba Wakenya watapigana. Kwa sababu watu pigana kwa nini? Ujui wewe unatetea wako, mimi natetea wangu. Alafu sasa kila mtu anasema ameshinda. Kwa hivyo sasa Supreme Court ikisha angalia swala hili ni kuthibitisha bila kelele za wanasiasa. Unajua wanasiasa wana kelele sana. Bila kelele za wanasiasa, kuwe na njia polepole kuhakikisha kufuatilia vizuri, waone ni nani aliyeshinda ili waweze kutangaza. Kama sasa hivi wakiona kama vile wamefanya uchanganuzi, waone kwamba ni Ruto alishinda, watasema ni Ruto alishinda kwa sababu Ruto alipewa ile certificate ya president elect. Lakini wakiona kulikuwa na shida ambazo zilionyesha huo uchaguzi si wa haki na si sawa, kuna mawili. Wanaweza kusema kuwe na recount, a proper recount ya kura ndio tuwaone ni nani, ama waseme kuwe na uchaguzi rerun baada ya siku 60. Ile hawezi kufanya ni hawezi kutangaza huyo mwingine ndio alishinda kwa sababu bado hawajafanya hiyo recount. Kwa hivyo hao ndio mambo matatu ambayo yatafanyika. Bila shaka Bwana Rioba, wewe umetangamana na wanasiasa, lakini nafikiri tuwape heko, manake wameonyesha ukomavu mkubwa. Hatua tulizopiga kuanzia mwaka 2007, 2013, 2017 kote kukiwa na tetesi kuhusiana na uchaguzi au matokeo ya uchaguzi wa rais, lakini kwa sasa hivi kwamba tuna imani angalau na mahakama ya upeo, hata ikiwa taasisi zingine pengine zinazo dosari, zinazo changamoto, lakini kwa wengi wanaotazama mahakama ya upeo unakuta kwamba uamuzi mara nyingi ni uamuzi ambao unakuwa na mashiko kwa taifa na kuleta taifa kwa pamoja. Chukulia mfano uamuzi ambao ulifanywa na mahakama hiyo upeo kuhusiana na BBI. Ni jambo ambalo lilikuja likazimwa na kila mmoja akakumbatia. Sasa matumaini yako ni yapi kuhusiana na uamuzi ambao watatoa leo na mshikamano kwa wananchi, vile ambavyo tunazungumza na wanasiasa na wananchi kwa ujumla? Nimrod, mimi nafikiri mpaka sasa hivi tunavyoongea wananchi wamechoka. Wananchi wamechoka. Yaani nakwambia wanatamani leo mambo haya yaishe, waendelee na shughuli zao. Watu sasa hivi wamepitia shida nyingi kiasi kwamba imefika sehemu wanataka kupumzika. Hawataki kujua ni nani atakuwa rais wa taifa hili. Wanataka mtu yoyote awe rais. Hawataki kujua mambo mengine. Mimi kitu nataka nikuambie ni hivi, kwanza nimefurahia sana kuona uchaguzi uliofanyika kipindi hichi. Watu wamefanya uchaguzi kwa utulivu wa hali ya juu. Wanasema Waswahili kwamba wananchi wamechagua lakini kuna baadhi wameteua. Kuna baadhi wanateua, lakini chaguzi zimefanywa na wananchi, lakini wakuteua ni baadhi. So sasa mahakama leo inataka kudhihirisha uchaguzi huu ulikuwa ni wa haki. Uchaguzi huu ulifanyika kulingana na jinsi mwananchi alifanya. Kama uchaguzi huu haukufanyika kwa jinsi hiyo, wao mahakama ndio wanajua. Mimi na wewe hatujui siri walionayo. Ina maana siri wameweka ndani ya bahasha. Kwa hiyo bahasha hiyo watakapoifungua, watoe majibu hayo, ndio Wakenya watajua nani. Vile vile ukumbuke, unajua kuna makosa yanaweza kuwa ilikuwepo makosa madogo madogo. Vile vile yanaweza asibadilisha uchaguzi huu. Yanaweza kusema kwa sababu haya ni makosa madogo, haya basi tutayafutilia mbali na rais akaendelea kutangaza. Kitu kinachopendeza na mahakama ya upeo, pengine tuweze kuzungumzia utendakazi wake, ni kwamba ni mahakama ambayo inatumia busara na hekima. Katika maamuzi mengi ambayo tumeshuhudia toka mwaka 2013, japo inatoa uamuzi ambao pengine hautaridhisha upande fulani, inajua kupapasa. Kwamba inasema kitu fulani hakitendeka vizuri, lakini kwa upande fulani kwa wale ambao pengine huenda wakapoteza uamuzi, wanaambiwa kwamba kuna mawili matatu ambao mtanufaika nayo kutokana na uamuzi wetu. Ndio hekima ambayo inahitajika katika mahakama upeo. Unajua watu
Supreme Court ama watu hii koti ya upeo, watu wanaenda hapo kwa sababu hawakubaliani. Wanaenda hapo kwa sababu kila mtu wako na hisia kali kuhusu jambo fulani. Sasa koti ikiwa na hisia kali pia kutakuwa na shida. Kwa sababu tumeenda kutatuliwa. Watoto wawili wamepigana, wameenda kwa baba ama kwa mama, wanasema bana, huyu amenichapa, mimi sijamchapa. Unaona? Kwa hivyo lazima wasikize kwa hekima sana. Tena ni tegemeo la nchi. Kama koti sasa. Koti hili ni tegemeo letu. Kwa sababu ule utulivu ulioko ni kwa sababu tunajua kuna koti ambayo itaamua kwa busara na kwa uwazi bila kupendelea ama kuegemea upande wowote. Hiyo ndio sababu tunategemea uamuzi wa koti. Na koti isipotoa uamuzi kwa njia ambao tunafurahia kwa upande wangu, tuseme mimi niko upande fulani na wewe uko upande mwingine, isipokubaliana na yale uliyosema kotini, kubali. Isipokubaliana na yale ambayo nilisema kotini, ni kubali. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mahali pekee tutaweza kwenda. Wapi? Tutaenda kufuata mwongozo huo. Nafikiri pia tuzungumzie hawa vigogo na ni vigogo ambao wameonyesha heshima kubwa hata kwa wao wenyewe kibinafsi. Wamekabiliana kupitia kampeni zao, manake kulikuwa na maneno mazito katika kampeni na pia vile ahadi, lakini angalau kuanzia leo itabidi basi kuwe na ile hali ya mshikamano na kukumbatiana na kusonga mbele, kutegemea uamuzi ambao utakaotolewa. Unahisi kuna hisia gani kwa viongozi hawa, iwe ni William Ruto ambaye ni rais mteule kwa sasa hivi na kinara wa Azimio Raila Odinga, na pia kwa ujumla kwa wafuasi wao? Mimi nitaanza kwa kusema hivi, Bwana Nimrod, kwa hizi siku tatu nafikiri umeangalia pande zote, kila mtu anasemaje, nitakubaliana na uamuzi wa mahakama. Ina maana kitakachosema pale lazima aridhike nacho, na kama amekubali kwamba atakubaliana na uamuzi wa mahakama, ina maana ametuliza nyoyo za mashabiki wao, kitu ambacho sisi wananchi wa kawaida tunawaomba kwa hawa viongozi. Kejeli waache, kwa sababu usiseme huyu mtu wake sijui nini. Unajua wana hizo tabia, sijui wananyosheana vidole namna hii. Unavyonyoshea mwenzako kidole hivi, ina maana unamuingiza hisia fulani kali ndani ya moyo wake. Anaweza, kwa nini huyu anaongea hivi? Ametudharau au amedharau huyu mtu wetu? So kitu ambacho mimi nitawaomba hawa viongozi ambao sasa hivi ndio wanakwenda leo kupata uamuzi kutoka mahakama, kitu cha kwanza waache kejeli. Wajue sasa ni taifa, si wao wala si mirengo, kwa sababu unapokuwa pale hawasemi chama fulani kilipigiwa kura kutoka sehemu fulani. Wao kitu wanatakiwa kukifanya ni kuwafanyia Wakenya maendeleo. Mfano, ukiangalia mwaka 2013 mpaka 2022 tuliopo saa hizi, kumekuwa na mvutano huu ndani ya mahakama mara mbili, lakini ukiangalia jinsi rais anayeondoka maendeleo amefanya kila kona ya nchi hii. Mimi nakumbuka mwaka 2013 nilikwenda Turukana. Nikafika sehemu moja inaitwa Kainuku, tukalala hapo. Tulifika muda wa saa 7 tukalala hapo mpaka saa 10 ndio tutoke twende Road wa mjini. Road wa mjini tulitoka saa 10, kufika Road wa mjini tulifika saa 7 za asubuhi. Ina maana ulikuwa unatoka Nairobi kitambo ufike Road ulikuwa unaenda zaidi karibuni masaa 30. Lakini leo unatoka barabara ilikuwa mbovu. Lakini leo unatoka Nairobi saa 12 asubuhi, saa 2 kifika huko Road. Ina maana hayo ni mabadiliko. Sio kwamba wale walimpigia kura. Mimi kwa mfano ukiangalia mimi natoka Kuria East. Ukienda nina uwezo wa kutoka hapa saa 11 asubuhi, nifike nyumbani nipike chakula, nile na saa 2 za usiku nitakuwa niko Nairobi. Leo ukitoka hapo unafika Lamu unafika mapema, ambayo ulikuwa ukitoka hapo ufike Mombasa asubuhi, upande gari nyingine tena na zinaje afu hizo nini zikufikishe Lamu kule, ina maana umefika jioni. Lakini unatoka Nairobi saa 12 jioni, saa 1 asubuhi uko wapi? Uko Lamu. Ni mabadiliko. Amefanya mabadiliko kila kona zote. So kwa hiyo rais anayekuja saa hizi asifikirie watu wa fulani sehemu fulani ndio walimfanyia. Na ndio ukiangalia watu wa Nyanza walisemaje, kama ni Ruto atatangazwa, tunakukaribisha njoo ule samaki na sisi hapa ufanye maendeleo na sisi. Sisi si adui wako. Sisi bado sisi wote ni wa Kenya kama wewe. Wazo hilo maana saa nyingine nafikiri mbali na hawa viongozi ambao wametetea kiti cha urais, utakuta mara nyingi makumbo yanapigwa katika viongozi walioko ngazi za chini. Kwa mfano haswa katika bunge la kitaifa, utakuta pale ndio kuna mikwaruzano. Mara nyingi kukiwasilishwa miswada ambayo
wakitaka kuzingatia kuleta maendeleo, kutumia fedha kadha wa kadha, utakuta hapo ndio mibabe wanaanza kwamba sisi tuko wengi, sisi ni wa chama fulani, hatukubaliane na mswada huo. Unaweza kusema nini kuhusiana na viongozi ambao wako chini ya naibu rais ambaye ni rais mteule William Ruto na vile vile kiongozi wa Azimio Raila Odinga? Kwanza nimalize wazo niliokuwa nalo kabla unikatize kwamba leo uamuzi mba Ruto asipokuwa rais, hii nchi itaendelea. Raila asipokuwa rais, hii nchi itaendelea. Kwa hivyo tuanze hapo. Tuseme kama sio lazima mmoja wao ama akue ndio rais ndio nchi endelea kwanza. Pili, nikikuja kwa swala lako la kidogo tu nikukatiza, Raila Odinga kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya, sijui kama ameandamana pamoja na mgombea mwenza, lakini katika barabara ya Ngong Road nafikiri ametoka makazi yake, pengine atajumuika na mgombea mwenza Martha Karua baadaye katika mahakama ya Milimani. Nafikiri wote wanaelekea katika mahakama hiyo. Sasa kuna ishara kwamba basi wamewekewa nafasi kule, ama sijui pengine wanaenda kwa sehemu nyingine, manake nafikiri tulipokuwa tukishuhudia shughuli zikiendelea katika mahakama ya upeo ni kwamba nafasi zilikuwa tu za majaji na mawakili. Sasa huu msafara huu sasa pengine nitasubiri kupewa uhakika kama anaelekea mahakamani au sehemu nyingine ambapo wakipokea uamuzi watakuwa ni wenye kuzungumza na taifa na kutoa hisia zao. Na kwa kawaida sijui pengine mtupeleke nyuma katika zile kesi za uchaguzi ambazo zilikuwa zimewasilishwa. Wale waliokuwa pengine wamewasilisha kesi walikuwa na wao mahakamani wakati huo uamuzi ukitolewa, ama ilikuwa ni namna gani? Wote wakati wa 2017 nafikiri Uhuru na Ruto hawakuwa mahakamani. Kwa hivyo lakini ni vizuri wakuwe pale, kwa sababu kwa nini hawa watu wawili Raila na Ruto ndio wakubwa wanaoathirika zaidi na kesi hii. Kweli. Kwa hivyo ni vizuri wakuwe pale, ili mimi ningeomba wakiwa pale ikitangazwa iko hivi wasalimiane, tujue kwamba hakuna uhasama. Hiyo ni ishara nzuri sana kwa nchi, na isitegemee uamuzi wowote kama ni kuthibitishwa kwa uchaguzi ama kubatilishwa. Yes. Iwe ni kukumbatiana, kwa sababu hii uchaguzi haifanyiki kwa niaba yao wawili, ni kwa niaba ya nchi. Na sisi tunataka a president of Kenya, si rais wa mtu fulani ama jamii. Kwa hivyo ni vizuri wakuwe pale, lakini kwa sababu hatujui, kama vile walivyosema, hatujui wanaenda wapi, lakini nina imani kwamba waende huko ndio waweze kuonyesha mfano wa uvumilivu wa kukaa pale, kesi ikiamuliwa kwa upande huu mmoja, wawe pale tuone wamesalimiana, wamekumbatiana, upande huu mwingine wakubaliane, mambo yende kinyume na namna ya mambo yalivyokuwa wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Pale Bomas. Yes, unajua Bomas sasa kulikuwa na Ruto ndio alikuwa peke yake, mwingine hakuwa, na kukakuwa na vurugu, kwa na mvutano, kukawa kumeleta hali nyingine, hisia ambayo Wakenya walikuwa hawaelewi kuna nini. Ikakuwa ni kama unaona vile Chebukati alikuwa akatoka nje akakuja tena akasema watu wake wamepigwa nini. Ikakuwa ni kama Chebukati anaonyesha picha ya kwamba ni kama kuna shida, na tukaona kwamba ni Ruto yuko hapo, Raila hayuko hapo. Ikakuwa ni kuna uhasama, hisia za nchi zikabadilika, lakini tunafaa pia tuwapongeze wa Kenya, hawakuchukulia hiyo hisia kutoka Bomas wakaitanda eneo nyingi za nchi. Waliacha namuona Profesa George Wajakoya hapo aliyekuwa mgombea urais wa kiti cha Roots Party, alikuwa ni mmoja wa wale mawakili waliokuwepo wakati kesi hii ikisikizwa wiki iliyopita. Namuona ni mwenye kuwasili katika mahakama hiyo Milimani, pamoja na mawakili wengine wakiwa nafikiri majukumu yao washamaliza. Sasa hivi ni kusubiri tu uamuzi. Bila shaka najua kuna wale watakuwa na kusherekea, kuna wale ambao watakuwa wanaona ni ushindi, kuna wale ambao pengine wataona katika uamuzi huu pengine watakuwa wamepoteza, lakini kama mnavyosema wenzangu ni kwamba taifa lazima lisonge mbele na lazima tuwe ni kitu kimoja. Ndio bwana huyu amesema kwamba wale wa Kenya ambao watakuwa wanasherekea wasikuwe na kejeli. Wale wa Kenya ambao watakuwa na huzuni wasikuwe na kejeli pia kwa wenza, kusikuwe na mvurutano. Sisi wote ni wa Kenya. Ukishinda umeshinda, haya sawa. Mimi kwangu kuna vile bado tutaendelea kuongea bado na hawa viongozi wa kaunti au magavana. Mimi nafikiri kuna njia mbili ambazo zinaweza zikafanyika Kenya hii mvutano ukaisha. Njia ya kwanza ni hawa magavana wafanyie watu wao kazi na nguvu zote,
ili watu hao waone kumbe hatumuhitaji rais. Hata wakivutana huko juu, mtu atakuwa anaendelea na shughuli zake, hata kuwa anashughulika na nani, hata kuwa anashughulika na rais. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, hivi Nimrod, unajua kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati, wanawake wa Kenya wamesoma sana. Nataka kukuambia kama hujatembea ujue leo, wanawake wa Kenya wamesoma sana. Nafikiri kati ya 25% mpaka 35% wanawake wa Kenya wamesoma au wamemaliza chuo kikuu. Au asilimia kuanzia 45 mpaka 55 nafikiri ni wengi wao wamemaliza form 4. Mimi kitu nataka kuambia ni hivi, wamama wakiona shida ni hawa wanaume, wahakikishe mama mmoja kipindi kinachokuja agombee urais, na wamama wote waangukie mama huyu. Kuna wanaume wale watapenda sera za huyu, wataangukia hapo. Ije magavana, ije maseneta, ije mawakilishi. Wakifanya hivyo itakuwa imevunja nguvu za hawa. Ukiangalia kule Argentina tuko mbali sana na hapo, maana kama sasa hivi tuko na magavana saba ambao ni wanawake. Basi unaona kule Argentina rais alikuwa mwanamke kipindi kilichopita, akamweka mpaka mamake gavana, akawa ni waziri wa fedha na akafanya mazuri sana. Amekuja tena bado mwanamke ndiye rais, alafu aliyekuwa rais yule mama Christina ndio sasa hivi tena makamu wa rais. So hivyo ndio vitu wa mama wanatakiwa kuviangalia sana. Hiyo nimewaibia siri wa mama, kwa hiyo wasiniseme, lakini nimewaibia siri. Asante sana kwa kutupa siri hizo, maana tunaona tukiangalia pia kule Nakuru tayari wameshaanza kutuonyesha mwelekeo kwamba na inapendeza anasema hivyo wakati huu tukifahamu kwamba mahakama ya upeo sasa hivi inaongozwa na mama mwanamke na pia naibu wake. Kwa hivyo nafikiri hatuko mbali sana na hapo. Hapo ndo nimeomba wamama wajipange 2027. Wahakikishe wanaume hawapati hizi nafasi. Lakini nyinyi hamutaki kudiscuss. Lakini pia boy child asaulike. Unajua nini? Itachukua muda mrefu sana kurudi. Tunataka kuondoa huu mvutano huu. Unajua watakapoongozwa na wamama, watakapo kidogo ongozwa na wamama, nchi hii kawa na rais mama. Unanisikia? Naam. Naarifiwa itabidi tumemaliza mazungumzo yetu kwa sasa, ikiwa ni saa 5:33, tukiwa sasa tunataka kuanza kuzungumzia masuala ya mahakama ya upeo. Kama unavyoona upande wa kushoto kwenye runinga yako, msafara wa kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga akiwa anaelekea, nimearifiwa na waelekezi wangu kwamba anaelekea katika mahakama ya juu, na vile vile tutakuwa tunasubiri kuona iwapo rais mteule William Ruto pia atakuwa ni mwenye kufululiza katika mahakama ile ama atakuwa katika sehemu nyingine ambapo tutaweza kujumuika naye baadaye punde tu uamuzi utakapokuwa unatolewa. Zimesalia kama sikukosea dakika 26 hivi kwa majaji hao kuweza kuingia rasmi, mmoja baada ya mwingine, wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome kuweza kutoa uamuzi wao. Bila shaka Mwanahamisi, hii ni shughuli ambayo kila mmoja na si hapa Kenya, tunajua Watanzania ndugu zetu kutoka Uganda pia wanafuatilia kwa karibu. Na bila shaka, manake unajua katika Afrika Mashariki sisi tunachukua umuhimu mkubwa sana. Vile ambavyo mwelekeo wetu utakwenda pia unatoa mwelekeo mzuri kwa mataifa mengine. Kwa hivyo hivi sasa nadhani yote 9-10 ni kwamba tukae tu tusubiri kile ambacho kitakuwa kimetangazwa hapo baadaye itakapo timu hiyo saa 6, na itakuwa ni kama dakika ngapi hivi, chini ya nusu saa. Chini ya nusu saa hivi. Sasa sijui kutegemea na uamuzi watakaotoa, kama kila jaji atakuwa anatoa uamuzi wake kwa kifupi, lakini kile ambacho pengine natazamia ni kwamba hawatatoa uamuzi wao kwa ujumla. Nafikiri saa nyingine hawatoi kila kitu. Manake, yani inasema chini ya nusu saa tunasubiri uamuzi huo uanze kutolewa. Bila shaka nafikiri hata ni dakika 27 hivi ama 25 kabla ya kuelekea hapo, lakini tunasema asante kwa wageni wetu Kawive Wambua na vile vile Bwana Edward Rioba, shukran sana. Nafikiri baada ya uamuzi huu na siku zijazo tutakuwa pamoja nanyi kuweza kuzungumzia masuala ya uongozi na kitakachofuatia baada ya hapo. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi, lakini kwa sasa hivi mtazamaji, tutakuwa tunazamia tu katika maeneo ya mahakama ya Milimani, ambapo mahakama ya upeo imekita kambi toka wiki iliyopita kuweza kusikiza kesi iliyowasilishwa na kiongozi wa Azimio Raila Odinga pamoja na mgombea mwenza Martha Karua. Vipi?
Mtazamaji, bila shaka kama unavyoona ni matukio tu kama yanavyoendelea. Msafara wa Raila Odinga ukiwa sasa umefika katika barabara ya James Gishuru, na vile upande mwingine tukiangalia hali ya usalama ilivyodumishwa, baadhi ya mawakili, majaji wakiwa wamewasili hapo awali na msafara wao, na hivi sasa mawakili wakiendelea kuwasili. Profesa George Wajackoya tumeweza kumwona akiweza kuwasili. Kwa hivyo ndio matukio kama yanavyoendelea moja kwa moja hapa katika runinga Citizen. Kumbuka unaendelea kutazama Chaguo la Kenya, uamuzi ambao umesubiriwa kwa hamu na hamumu, jinsi majaji 7 watakavyotoa uamuzi wao, na baada ya hapo mwongozo watakaotoa, na baadhi ya maombi ambayo yalikuwa yamewasilishwa katika kesi hizo ambazo zilikuwa zimejumuishwa, tuweze kujua mbivu na mbichi na baadaye kipi kitafuatiwa. Ila tunafahamu kwamba katiba imeweka bayana, ikiwa uteuzi ama uchaguzi huu utathibitishwa na mahakama kwamba ulikuwa huru na wa haki, basi kiapo cha rais ni lazima kitekelezwe chini ya siku 7. Na hiyo ukipiga hesabu kuanzia leo, hiyo inakupa Jumanne ambayo ni tarehe 13 Septemba wiki inayokuja. Ikiwa basi kutakuwa na uamuzi mwingine ambao ni wa kubatilisha uchaguzi, basi katiba imeweka wazi kwamba lazima uchaguzi mwingine uandaliwe chini ya siku 60. Na ikiwa kutakuwa na uamuzi mwingine wa kwamba kura zihesabiwe tena, basi hilo pia ni jambo ambalo mwongozo utakaotolewa na majaji. Mwanahamisi. Na unajua Nimrod, wanahabari wetu pia hapa jijini wako ngangari kuhakikisha kwamba haya matangazo yanapatikana kwa njia ambayo ni ya ufasaha. Hivyo basi hivi sasa naarifiwa tunaungana na mwanahabari wetu Chemtai Goin ambaye amekuwa katika mstari wa mbele katika mahakama ile ya upeo akiwa pamoja na mwenzake Zuya, lakini kwa sasa naarifiwa kwamba yuko na Francis Gashuri. Hebu tupate kusikiza wanatueleza nini, manake sisi hapa tunaona picha tu, lakini kupata uhalisia wa mambo kwenu Chemtai na Gashuri popote mlipo. Na Mwanahamisi, tumekita kambi katika mahakama ya upeo ambapo katika dakika kama 22 hivi tunatarajia majaji 7 wa mahakama ya upeo kutoa uamuzi kuhusu uchaguzi wa urais wa Agosti 9. Tunajua kuwa kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga pamoja na wengine waliwasilisha kesi ya kupinga kutawazwa kwa William Ruto ama kutangazwa kwake kama mshindi wa uchaguzi huo, wakisema kuwa kulikuwa na dosari katika uchaguzi. Na kidogo tu hapa tunaungana naye Francis Gashuri pamoja na mwenzetu Zuya Walter ambaye tunajua kuwa ni resident wakili wa Royal Media hapa kotini, na sasa pia tumeweza kuwa naye katika sita wakati majaji hao walikuwa wanasikiza kesi hiyo na yale hoja ambayo yamewasilishwa na baadhi wale ambao walifika mbele yao. Labda kidogo tu Gashuri, kabla tuende kuangalia jinsi masuala ambayo yanatarajiwa kule, tumeweza kuona baadhi ya mawakili wakifika hapa. Je, ni kama mmoja wale ambapo umeona ni nani? Nimeona mawakili wengi sana kufikia sasa Chemutai. Nimemwona Profesa Githu Muigai ambaye alikuwa kiongozi wa wale mawakili wa kundi linalowakilisha tume ya uchaguzi nchini IEBC, pamoja na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati. Nimemwona Fred Ngatia ambaye alikuwa ni kiongozi wa wale mawakili ambao walikuwa wanamwakilisha rais mteule William Ruto. Vile pia nimemwona Profesa Tom Ojienda, alikuwa kwa ile timu ya Youth Advocacy. Na vile pia nimemwona Willy Zotieno. Nimeona mawakili wengi sana, hata Profesa George Wajackoya nimemwona. Kumbuka ombi lake la kujumuishwa kama mmoja wa wale ambao walikuwa wanataka kushiriki katika kesi hii halikufua dafu. Hivyo basi mawakili wako chungu nzima, wapande zote husika wapo. Hata wale mawakili wa Raila Odinga ambaye alikuwa amewasilisha kesi wameshafika hata wao. Kumbuka ilani ilikuwa imetolewa kwamba maamuzi yatafanywa saa 6 mchana. Majaji wamefika tayari. Kwa hivyo wale ambao tulikuwa tunawangojea, yani ukipenda kwa kimombo ingredients, zote ziko mezani. Majaji wapo na uamuzi wao, mawakili wapo, sisi wanahabari tupo, watazamaji wale wanatutazama. Kwa hivyo kila kitu ambacho kilitarajiwa kufanyika ama kinahitajika katika maamuzi haya kiko tayari. Kwa hivyo linalosubiriwa sasa ni majaji watuambie afua ni 2, kulia kushoto. Na labda tukiangazia masuala ambayo majaji watazungumzia, tunajua kuwa wakati walijumuisha zile kesi
zilizowasilishwa, waliweza kuweka masuala 9 ambayo walisema ndiyo watakayotatua, mojawapo ikiwa teknolojia. Ya kwanza kabisa wakisema teknolojia, tunajua walalamishi wamesema kuwa teknolojia ambayo IEBC ilitumia katika uchaguzi na pia hasa ile server, wanasema kuwa iliweza kudukuliwa na baadhi ya wale ambao hawakuwa na idhini ama ruhusa kuingia pale, na labda basi wakachangia katika kura hizo kuibwa. Hiyo ni mtazamo wao. Labda kidogo tuangazie swala hilo. Naam, swala hilo la teknolojia lilikuwa swala nambari 1 katika masuala 9 ambayo yaliorodheshwa. Kumbuka maombi ya wale ambao walikuwa wamewasilisha kesi yalikuwa mengi, takriban 26 zaidi ya, lakini wale majaji wakayaweka pamoja, wakayajumlisha, kwa kimombo unaweza kusema kudistill, yani wakayachuja hadi yakafika masala 9. Masala 8 ni kuhusu utaratibu wa uchaguzi, na swala la 9 lilikuwa ni je, maombi yale ambayo yamewasilishwa malilio ni yapi, na watakuwa wanatoa maamuzi ambayo watakuwa na athari gani. Kwa hivyo swala la teknolojia lilikuwepo na lilitumia muda mwingi sana wa wale ambao ni mawakili kuwasilisha kesi. Upande wa wale ambao walikuwa wamewasilisha kesi, yani Raila Odinga na wenzake, wakisema kulikuwa na udukuzi, teknolojia haikutekelezwa kikamilifu. Upande wa IEBC ukitetea teknolojia ambayo ilitumika katika uchaguzi huu, na upande wa William Ruto pia ukisema kwamba teknolojia ilitumika vizuri. Kwa hivyo swala hilo la teknolojia ni mojawapo wa masuala ambayo ni ya umuhimu zaidi katika kesi hii, na wengi watasema labda ilikuwa ni swala la teknolojia na upeperushaji wa matokeo, kwa sababu utakumbuka mwaka 2017 mahakama hii ilifanya maamuzi kwamba kituo cha kupigia kura ndicho cha mwisho, na maamuzi ambayo yanatolewa pale ndio ya mwisho, ukipenda supremacy of the polling station. Kwa hivyo yale maamuzi ambayo yanafanywa pale ndio ya umuhimu zaidi. Lakini pia ukumbuke tunapiga kura manually, kura zinahesabiwa manually, lakini pia kujaza zile fomu ni manually, lakini kupeperusha yale matokeo ni kielektroniki, yaingia kwenye server, ile portal ambayo watu wengi walikuwa naiona. Hivyo basi ni swala la utaratibu wa kupiga kura versus utaratibu wa kupeperusha matokeo. Na pia Gashuri, tulimwona wakili James Orengo akisema kwamba kesi hii ni sana inagusia nambari ama hesabu, na tukaona pale Omtata akigusia swala la ikiwa rais mteule William Ruto aliweza kupata zile kura ama asilimia kiwango cha ambacho kinahitajika kisheria, ile 50 plus 1 vote. Kwa hivyo pia ni swala la hesabu, na tuliona pia tume ya IEBC kupitia wakili wao ambaye tumeweza kumuona hapa Mahat akipeana hesabu ambazo kuna watu ambao walitatizika sana na hizo hesabu, lakini ni jambo ama swala ambalo majaji hao wakiongozwa na Martha Koome bila shaka ni kitendawili ambacho lazima ukitegua. Je, vile mrengo wa Azimio wakiongozwa na wakili James Orengo anavyosema, hakuna yote aliyehitimu ama aliyefikisha asilimia ile 50. Wanasema kwamba ukiangalia zile hesabu wanasema total votes, walileta swala lingine wakisema kuna zile rejected votes. Tunakumbuka kwamba mwaka 2017 ni swala ambalo mahakama ya juu iliweza kuamua kuhusiana na zile kura ambazo zimeharibika. Kwa hivyo ni jambo ambalo hesabu ambazo bila shaka majaji wao 7 pengine wakiwa pale faragani walipiga, na tunafaa kuangalia je, watasema vipi, kuna yupi, ni yeyote yupi ni nani aliyefikisha kura hizi 50 ama ni nani ama wote hawakufikisha. Kwa hivyo ni swala ambalo bila shaka majaji hao wote wataweza kutegua kitendawili kile. Na tukisalia katika swala la nambari, tunajua kuwa walalamishi pia walikuwa wamesema kuwa kuahirishwa kwa uchaguzi wa ugavana Mombasa na Kakamega na zile eneo bunge 4 pamoja na wodi kuwa ilichangia kwao kukosa zile idadi, na kuwa wanasema ikiwa watajumuisha kura kutoka maeneo yote ambayo yalihairishwa, basi labda idadi ya wale ambao waligombea hakuna ambaye atapata hiyo idadi inayohitajika kisheria kutangazwa kama mshindi katika raundi ya kwanza. Na labda kuna swala ambalo wengi sasa wanasubiri kujua. Kumekuwa na tetesi kuwa je, Chebukati alikiuka sheria kwa kumtangaza William Ruto kama rais mteule na bila
kujumuisha makamishna wenza. Kuna wale makamishna 4 ambao wamejitenga na uamuzi wa Wafula Chebukati, na wakasema kuwa amekuwa akifanya kazi ile wanasema ni one man show, na kuwa anahusiana na wale makamishna ambao walikuwa katika tume hiyo hapo awali, Boya Molu na Profesa Abdi Yakub Gulie. Tunatarajia kuwa mahakama hii majaji hao 7 watatoa mwelekeo ambao utatumika kisheria katika hata uchaguzi za hapo za hapo baadaye, labda 2027 na zile za hapo mbele, kuwa je, commission yani ile IEBC tume nzima ni tume wakiwa makamishna wote. Je, mwenyekiti anaweza fanya uamuzi ambao utakuwa wa tume hiyo ama lazima ashirikiane na wale wengine? Na je, swala hasa la uchaguzi wa urais, kuhesabu kura na kutangaza kura hiyo, je, ni nani ana nguvu kisheria kutangaza? Ni masuala mazito sana, na cha muhimu zaidi kulingana na mtazamo wangu ni uamuzi ambao utatolewa na majaji siku ya leo utakuwa pia unatoa mwelekeo wa chaguzi zijazo. Utakumbuka hata mwaka 2017 kesi ilipowasilishwa, majaji pia walitupa mwelekeo zaidi kuhusu jinsi ya maandalizi ya uchaguzi. Hata mwaka 2013 hali ilikuwa vivyo hivyo. Kwa hivyo kesi hizi, kando na kusema nani ameshinda nani ameshindwa, pia kesi hizi huwa zinasaidia taifa kuimarisha taratibu za kuandaa chaguzi. Kwa sababu ukiangalia, let's say kwa mfano uchaguzi wa mwaka 2013 ulikuwa na dosari zake, lakini ukajaribu kufanikishwa zaidi mwaka 2017. Uchaguzi wa mwaka 2017, baada ya zile tetesi ambazo ziliibuka, kuna mambo ambayo yalifanyika, kuna sheria zilibadilishwa, kuna taratibu za uchaguzi ambazo zilibadilishwa, na ni kutokana na maamuzi ya mwaka 2017. Kwa hivyo unaweza kusema uchaguzi wa mwaka 2022 ulifaidi kutokana na baadhi ya maamuzi ambayo yalifanyika mwaka 2017, na hivyo basi hata uchaguzi wa mwaka 2027 na chaguzi zijazo zitakuwa pia zinafaidi kutokana na maamuzi ambayo yatafanywa leo. Vile vile pia kuna vitendawili kadhaa ambavyo lazima vitateguliwa na majaji, naamini wameshavitegua, hata kama watatupa kwa muktasari, lakini baadaye watupe uamuzi kwa kirefu. Swala nzima la tume ni nini? Tume ni makamishna, tume ni secretariat. Na je, nguvu za mwenyekiti wa tume katika utekelezaji wa majukumu ya tume ni zipi? Nguvu za makamishna wa tume katika utekelezaji wa majukumu yake ni zipi? Na taratibu za kuhakiki matokeo, ile wanasema verification, ile shughuli ambayo ilikuwa inafanyika kule Bomas. Je, kibarua cha makamishna ni kipi? Je, majukumu ya mwenyekiti wa IEBC katika swala hilo nzima la verification ni majukumu yapi? Hivyo basi unaweza kusema kwa kimombo itatusaidia kuimprove taratibu za uchaguzi kutokana na yale maamuzi ambayo yatafanyika leo chaguzi zijazo, na ile kutafuta perfection labda haitapatikana, lakini kila wakati ambapo kuna kesi kama hizi, sio kuangalia tu ni nani aliyeshinda nani ameshindwa, lakini pia kuangalia swala nzima la kuimarisha taratibu za chaguzi zijazo. Na labda Zuia angazia lile swala la tunajua kuwa kuna ombi la kundi la Azimio kuwa ikiwa uchaguzi utarudiwa, basi wamesema kuwa hawana imani na Wafula Chebukati na kuwa anafaa kung'atuliwa afisini. Lakini swala ibuka ni je, mwenyekiti huyo akiondolewa, naibu wake kwa sasa hajahitimu kuwa mwenyekiti, sababu tunajua kuwa ili uwe mwenyekiti wa tume ya uchaguzi lazima uwe na tajriba kama ile ya mtu ambaye anaweza kuwa jaji wa mahakama ya upeo. Kwa hivyo tunajua kuwa naibu mwenyekiti wake hana tajriba kama hiyo. Kwa hivyo kuna ile lakuna, tunasema lakuna kwa kimombo, kuwa ikiwa Chebukati ataondolewa, basi nani atakuwa mwenyekiti wa tume hiyo, na tume hiyo itaweza kufanya kazi vipi? Naam, Chemutai, ni swala ambalo tuliona pia jaji mmoja wa majaji wao wa 7 wakiweza kuwauliza wale mawakili, ikiwa mnataka ombi hili tuweze kupeana, je, tukipeana zile maagizo ambayo mnataka, ni nani ikiwa hamna imani tena na Wafula Chebukati? Na tayari tulikuwa tumeshaona kuna mgawanyiko. Kwa hivyo utaona pia upande mwingine wanasema hapana, hatumtaki Cherera aweze kuandaa uchaguzi huu. Kwa hivyo ni swala ambalo bila shaka Chemutai hatuna jibu, lakini majaji wale wanajibu. Manake ukiona majaji wale waliweza kuuliza ile maswali, na pia majaji wale wakiuliza ile maswali wanauliza ili wapate picha halisi ama kamili, ili wanapoenda pale ufaragani kuandika uamuzi wao wakuwe na picha ama
overview ya kila kitu ambacho kimefanyika pale. Na pia kuna swala lile nimesema Gashuri kuhusiana na kazi. Itakumbuka kwamba katika tetesi hizi ama hoja hizi tumeweza kuona Cherera akisema kwamba alipewa kazi tuseme house chores. Wanasema akifika pale yeye ni commissioner, lakini alipofika pale Bomas alijipata amepewa kazi ya kuongea kuhusiana na wanahabari, akisema kwamba ni kana kwamba alidhalalishwa. Kwa hivyo pia tutaona mwelekeo tukipata katika makamishna hao vile umesema kazi yao itakuwa ipi. Ukiangalia ni ngoja tuone ikiwa ombi lile la azimio ambalo nalitaka kupewa Chebukati angatuliwe afisini. Lakini utakumbuka Chemutai na Gashuri, Willis alisema hakutakuwa na lakuna yoyote, akisema kwamba Kenya ni nchi ambayo iko na institutions ambazo zimejipanga, akisema kwamba ikiwa Chebukati atangatuliwa ofisini basi kuna utaratibu ambao aliweza kuiambia mahakama izingatie. Kwa hivyo ni ombi tu ambalo tutaangalia na ikiwa litapeana litakuwa vipi na tutaendesha vipi swala hili lizima. Na labda majaji hao basi watasaidia taifa kuhakikisha kuwa zile independent commissions kuna zile taratibu ambazo zitachangia katika ile process ya kusaka kama ni kufanya ile vetting ni nani ambaye anafaa kuwa kwa hiyo commission. Na pia kuambiwa idadi, kuna wale ambao walipendekeza kuwa ikiwa ile tunasema quorum ni makamishna watatu, kwa nini basi tuwe na 7? Ikiwa kuna watatu na kuwa mwenyekiti basi anaweza fanya maamuzi kivyake, kwa nini tuwe na hawa watatu? Kuna masuala yaliibuka, kwa hivyo tutasubiri. Labda kidogo tukukate. Swala la ikiwa majority ni swala ambalo hapo awali lilikuwa limepiano na katika kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa katika mahakama kuu, na tuliona mahakama hiyo ikielezea kwa kina kuhusiana na makamishna ama idadi. Nakumbuka kwamba pia kuna kesi ilikuwa pale katika mahakama Supreme Court mapema mwaka jana. Kwa hivyo swala la idadi, itakumbuka kwamba katika tetesi zao nasema idadi ya walio wengi ni lazima ichukuliwe. Kwa hivyo wanasema kwa Kinacherera, ule uamuzi wa Kinacherera ndio una nguvu wakiegemea ule uamuzi ambao ulikuwa umetolewa hapo awali na mahakama kuu. Kwa hivyo ni mambo ya idadi, swala la idadi pia tunatarajia mahakama ya upeo iweze kuliangalia ama kuzingatia. Labda Gashuri, tuangazie masuala ya usalama hapa. Zuia, tunajua kuwa wewe ni mwenyeji hapa katika mahakama ya Milimani, na tunajua kwa sasa imebadilika kuwa makao ya mahakama ya upeo kwa mujibu wa kusikiza kesi hii ya kupinga uchaguzi wa urais. Lakini tumeweza kuona kuwa usalama umeimarishwa kidogo. Tuangazie yale ambayo tumeweza kuona tangu tufike hapa. Tuanze na mwenyeji. Haya basi, acha mwenyeji niseme kidogo tu. Mali hapa huwa ni mahakama mkuu na ukipenda ile chief magistrate, lakini kuanzia siku ya Jumatatu wiki 2 zilizopita tumepata kwamba shughuli ya hapa imeweza kuwa chini. Wale ambao wana kesi hapa katika zile koti ndogo wakiambiwa kwamba waende katika mahakama iliyopo pale jijini Nairobi. Na kuanzia ukiangalia kikao cha juzi cha wiki jana na leo kumekuwa na tofauti. Hata Goini wewe mwenyewe unaweza kushuhudia, manake maafisa wa usalama wamejipanga kuanzia Kenyatta Avenue kule kumefungwa, hakuna gari za umma. Utakumbuka kwamba gari za umma za kuelekea Kenyatta, hospitali ya Kenyatta hutumia barabara hii ya Milimani, lakini kwa sasa hata wewe tukiangalia hakuna, ni gari tu za polisi. Tukiangalia kule juu kidogo tulikuwa tumeona maafisa wa usalama wameweka kule. Kwa hivyo kwetu sisi ambao tuko hapa mahakamani katika mahakama kuu tunaona tofauti, manake ukifika pale langoni unaulizwa uko na kitambulisho ambacho idara ya mahakama imepeana. Kwa ujumla ukifika pale unasikia huyu ni Zuia Walter, mwache aingie, lakini kwa sasa hawataki kujua wewe ni Zuia Walter ama wewe ni Chemutai Goini. Wanakuambia toa kitambulisho tuangalie. Kwa hivyo tofauti ni kwamba usalama mali hapa umeweza kudhibitishwa. Tumeona umbo wameweza kuwekwa pale kunusa umebeba kitu gani. Ikiwa wewe umebeba bunduki unaambao uache pale nje. Kwa kawaida mambo haya yote huwa yazingatiwi, lakini kuanzia wiki jana na leo imekuwa tofauti kabisa. Manake kuna wale ambao wanafanya kazi katika idara hii ya mahakama pia hao hawajaruhusiwa kuingia mali hapa, kuashiria kwamba hakuna shughuli yoyote ambayo inaendelea hapa. Shughuli ambayo inaendelea hapa ni hiyo ya saa 6 ya kutoa uamuzi wa kujua mbichi na mbivu katika kesi hii inayopinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Naona ni kama dakika 5 hivi imesalia ifike saa 6, tusubiri kuona yatakayojiri kule ndani. Lakini Gashuri, labda tueleze kidogo tu, umeweza kushuhudia ama kukava baadhi ya kesi ambazo zimewasilishwa katika chaguzi za hapo awali, mwaka 2013, mwaka 2017. Je, ukiangalia baraza la majaji na jinsi wameweza kuendesha operesheni na matokeo ambayo yameweza kutoka, labda kidogo unaweza tupa taswira ya jinsi tofauti
kati ya kesi hizo zote zilizowasilishwa hapo awali? Wapo majaji ambao walikuwa katika kesi ya mwaka 2013, 2017 na sasa tena wapo katika kesi hii ya mwaka 2022. Ni kesi ya kwanza kabisa kama hii ya kupinga matokeo ya urais ambayo inaendeshwa na jaji mkuu Martha Koome. Kumbuka mwaka 2017 ilikuwa ni jaji mkuu mstaafu David Maraga. Na vile vile pia kumbuka kuna majaji ambao wamestaafu na kuna majaji wapya kabisa katika mahakama hii, kwa mfano kama jaji William Ruto mpya kabisa, mara yake ya kwanza kuendesha kesi katika mahakama hii kuhusiana na swala hili nzima la kesi ya uchaguzi wa urais. Kwa hivyo kuna tofauti kidogo, na nadhani pia kunavyokuwa na majaji wapya pia kunatoa taswira mpya na mpangilio pia wa kazi. Ukiangalia kesi ilivyoendeshwa mwaka 2017, jaji mkuu mstaafu David Maraga ana style yake ya kuendesha shughuli za mahakama tofauti na style ya jaji mkuu Martha Koome. Lakini la muhimu zaidi ni kwamba sawa na mwaka 2013, mwaka 2017 unaweza kusema mahakama ya upeo imekuwa stretched to the limit. Tumeshaona mwaka 2013 ikipiga teke kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa. Tumeona mwaka 2017 mahakama ya upeo ikidhibitisha kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa na ikatuagiza kama taifa kurejea debeni kumtafuta rais. Hivyo basi maamuzi ya both sides yameshafanywa, yani nullification upande ule na upholding upande huu mwingine. Kwa hivyo lolote ambalo litafanyika hapa halitakuwa la kushtusha, tuseme anything out of the picture, out of the ordinary. Na la muhimu zaidi pia ni kukumbuka afua ni mbili. Either uchaguzi wa rais mteule William Ruto udhibitishwe, na ukishadhibitishwa kama majaji watasema hivyo, basi taratibu zile ambazo ziko kwenye katiba zinaingia mara moja. Kumbuka ile kamati ya kubadilishana ama kupokezana majukumu imekuwa ikifanya shughuli zake, na hivyo basi iwapo mahakama itasema kwamba kulikuwa uchaguzi uliendeshwa kwa njia nzuri na umefuata zile taratibu ambazo zilikuwa zimewekwa, basi atakuwa na lisho kiapo kama rais wa tano tarehe 13 mwezi huu wa Septemba, yani Jumanne ijayo. Na iwapo basi mahakama itasema uchaguzi haukuendeshwa kwa njia nzuri kama ilivyofanya mwaka 2017, rudini debeni, uchaguzi huu utaandaliwa katika muda wa siku 60. Hivyo basi afua ni mbili. Haiwezi kuwa ati hatuna maoni, hakuna possibility ya hatuna maoni. Lazima maoni yawe na yawe ni maoni ambayo yanatoa mwelekeo dhabiti kwa taifa, either kurejea debeni ama kuapishwa kwa rais mteule William Ruto kama rais wa tano. Kwa hivyo mambo ni mawili. Zulia, una la kuchangia? Amesema kwamba kuna ile tofauti ambayo tunaweza kuona. Tutakumbuka wakati wa William Mutunga, uamuzi wake ilikuwa chini ya dakika 5 peke yake. Straight cut kabisa. Wengine walikuwa, ukiuliza wengine wanakuambia hatukujua kama ule ni uamuzi, maana watu walikuwa wametarajia kwamba watasoma kwa kina. Kwa hivyo alifika pale hivyo unasema straight cut, akamaliza akasema nendeni, uamuzi nitawatumia baadaye. Na tunaona kwamba Gashuri ilileta hisia tofauti, maana watu wengi walisema kwamba tulikuwa tunataka kujua kile kilichoko pale ndani, museme nyote. Alafu pia kuna ule uamuzi style ya David Maraga ambaye ndio alisoma karibu wote uchaguzi, lakini kuna vile vipande ambavyo anaipenda style hiyo sana ni Isaac Lenaola. Ataangalia vile vipande ambavyo vina uzito asome, alafu huko kwingine kama anasema ni katiba, someni mali hapa, unapata anaruka. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa Martha Koome, hatujui style yake ni vipi. Itakumbuka kwamba akitafuta kiti hichi kuna jambo la collegiality aliligusia sana, ule umoja wa majaji. Kwa hivyo ni swala ambalo wakianza hiyo saa 6 ambayo tunaona pita dakika chache kidogo hivi, tuangalie naam, tuangalie style yake ni ipi. BBI nadhani walisoma kila kitu. Kwa hivyo pengine tukiangalia pale alitupeleka BBI, pengine pia hapa kuna uwezekano kwamba watasoma kila kitu. Kwa hivyo pengine utakuwa uamuzi ambao kaa hapa kwa masaa. Itakumbuka kwamba juzi alisema kwamba wana mpaka saa 6 usiku kutoa uamuzi wao. Kwa hivyo ni kuangalia, je, watasoma kila kitu ama watatupatia ile straight cut tujue alafu tujisomee baadaye. Na vile vile Chemutai pia ukumbuke, nadhani watu wengi walidhani hizi siku 3 ambazo tulikuwa na vikao hapa mahakamani, oral submissions, labda watu wengi walidhani ndio mara ya kwanza majaji sasa wanakutana na ile kesi. La, kumbuka kulikuwa na siku 7 za kuwasilisha kesi. Na vile vile pia kulikuwa na ule muda ambao wale ambao walikuwa wanawasilisha kesi, wale ambao wameshtakiwa walikuwa na muda huo wa kuwasilisha stakabadhi na kujibu yale mashtaka. Na kumbuka stakabadhi hizo zilikuwa zinawaendea wale majaji. Kwa hivyo
already walikuwa wameshaanza ku-engage na ile kesi. Masuala ambayo yameibuliwa, majibu ni yapi. Kwa hivyo already walikuwa familia na ile kesi, walikuwa wameshaanza kujifamiliarize nayo. Kwa hivyo hata zile oral submissions zikifika pale mahakamani, si ati walikuwa wageni na ile kesi, walikuwa wamesha wasiliana na ile kesi, wameona zile stakabadhi ambazo zimewasilishwa, wamepekua ule ushahidi. And that's what pia ulikuwa unaona wakati ambapo baada ya kila siku ya vikao hivi kuna maswali ambayo majaji walikuwa wanauliza, na ukisikiliza yale maswali, wanauliza maswali ya ufasaha sana ambayo walikuwa na walenga wale ambao wamewasilisha kesi. Vile vile siku ya pili maswali ambayo walikuwa na walenga wale walikuwa wanajibu kesi, na siku ya mwisho ukawa na ile hali ya kujibu yale maswali na majaji wakauliza maswali zaidi. Kwa hivyo inakuonyesha kwamba walikuwa wamesha engage na ile kesi. Kwa hivyo hata wakifanya maamuzi yao siku hizi mbili ambazo wamekuwa nazo, siku ya Ijumaa kidogo na siku ya Jumamosi na Jumapili, walikuwa na deal na kesi ambao walikuwa familia nao, wameshakutana nayo, wameshakutana na yale malilio, wameshakutana na ule ushahidi. Hivyo basi kuna uwezekano wakatupa kiasi fulani cha ule uamuzi wao. Lakini vile vile pia ukumbuke, kwa sababu hii ni kesi na maamuzi ambayo watakuwa yanayatoa ni maamuzi ambayo watakuwa nasomwa hata katika mataifa mengine, katika koti zingine. Kwa hivyo ni lazima wautilie uzito sana. Labda hatutapata ile conclusive judgment, maybe tutapata baadaye, lakini nadhani watatupa uzito fulani. Yani by the time wamalize na hiyo kesi, kila mtu atakuwa anajua majaji wameamua kuhusu swala hili, wameamua vile, kuhusu swala hili wameamua vile. Na sasa kwa kirefu na kwa undani, totality of it, sasa yale ambao wamefanya maamuzi yake ni haya, ili Wakenya by the time wakimaliza session hii watakuwa wanajua mwelekeo ni upi, bila hali ambayo tuliona mwaka 2013 walikuwa waliza ati kumeenda aje, something of the sort. Nadhani kutakuwa na utaratibu fulani. Na labda Gashuri, umeangazia swala la uamuzi wao kutumika katika mataifa mengine. Wakati kesi ilikuwa inaanza, Jaji Martha Koome alizungumzia baadhi ya wale ambao walikuwa wamefika pale mahakamani kama observers, lakini ambao ni majaji kutoka maeneo tofauti ya Commonwealth na hata bara la Afrika, wamekuja kuangalia jinsi mahakama ya upeo itaendesha shughuli yake. Kumbuka kwamba baada ya David Maraga kuongoza baraza la majaji kutupilia mbali uchaguzi, ilisemwa kama it was a ruling that was precedent setting, it was something not seen in Africa basically. So tunajua kuwa leo pia kuna wale ambao wamefika kuona jinsi Martha Koome ataendesha kazi, na tunajua kuwa wakati walimaliza kusikiza kesi wakisema kuwa wanaenda hiyo likizo ndogo kuandika ile uamuzi wao, Martha Koome alisema kuwa wao kama majaji wanataka kufanya kazi kwa ushirikiano, wanataka kufanya kazi kwa pamoja. Tunasubiri kuona ikiwa kutakuwa na wao umoja katika maamuzi yatakayotolewa, na ikiwa kutakuwa na baadhi ya majaji ambao labda watajitenga na masuala tofauti, tukijua kuwa kila mtu ana msimamo wake tofauti. Zuya? Nilikuwa nataka kuongeza tu kidogo, ni kwamba kuna jambo jipi ambayo mahakama upeo imekumbatia siku hizi. Unapata kwamba wakitoa uamuzi wao lazima watoe kama kurasa 2 kando na ule uamuzi wa kamili, kuelezea kwamba tumeamua hivi, hii inaashiria hivi, hii inamaanisha hivi. Kisha pale mwisho kuna jambo la cost ambayo hatujali gharama ya kesi. Naam, manake ikiwa kuweza kuwasilisha kesi kama hii ni lazima uwe na shilingi milioni 1.5, na kufanya hivyo ni ili tu kuonyesha mahakama, je, uko na uzito gani ama how serious are you in wanting to prosecute this matter. So ni lazima utoe ile pesa. Kisha baada hii yote tuliona zile ama karatasi volumes of papers that were brought before the court. Kwa hivyo ni swala ambalo tutaweza kuangalia baada ya kesi hii. Je, gharama yule ambaye atakuwa ameshindwa ataambiwa ni pesa ngapi? Maana mawakili ambao wako hapa si kidogo, na wakili ambao wamejibeba wana uzito. Lakini kuna uwezekano pia, kwa sababu hii ni kesi ambayo ni it's a public interest case, inashughulikia masuala ya utaifa na taifa. President imetuonyesha hapo awali kesi kama ile ya BBI, kesi ya uchaguzi wa urais mwaka 2017. Kila aliyewasilisha kesi, kila aliyetetewa katika kesi hii aliambiwa sasa wewe jisote, shughulikia gharama yako. Na vile vile pia ni kujaribu pia kuimprove ama kuimarisha ile demokrasia yetu, utekelezaji wa katiba na masuala ya utaratibu wa uchaguzi. Na kama anavyosema Chemutai, ukiangalia swala nzima la chaguzi zetu
ukilinganisha na mataifa mengine, ukweli ni kwamba taifa la Kenya limepiga hatua sana katika taratibu za uchaguzi na vile vile taratibu za kikatiba na kitaasisi institutions. Kuna mataifa mengi sana ambayo labda wanashangaa Kenya kunaendaje. Ezin, mmefanya uchaguzi, siku zimepita 21 sasa, ukihesabu zile 7 za kuwasilisha kesi na hizi 14 za kusikiliza kesi. Siku 21 na taifa linaendelea, watu wanafanya biashara zao, mambo yanasonga. Sidhani swala hili lingefanyika miaka ya hapo awali. Ni kumaanisha ile spirit, ile roho ya katiba ambayo iliidhinishwa mwaka 2010 ina uhai wake unaonekana, utekelezaji wake unaonekana, kwamba kuna uchaguzi na baada ya uchaguzi kuna zile taasisi ambazo zimewekwa pale ambazo zinaweza kutumika na kutarajiwa kutumika kutatua kesi ama migogoro yote ambayo inaweza kuibuka. Turejelee mahakamani za majaji ambao wamefika pale, tuweze kujua mbivu na mbichi. Good afternoon and welcome to the Supreme Court of Kenya for the delivery of judgment in presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with E001, E002, E003, E004, E007 and E008 of 2022, Raila Odinga and 6 others versus William Ruto and 13 others. The Honorable Chief Justice and the President of the Supreme Court is presiding. Thank you. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Yes, this is the judgment of the court, which is delivered pursuant through Rule 23(1) of the Supreme Court Presidential Election Petition Rules 2017 in the presidential election held on the 9th August 2022. This is an abridged version of the judgment. The full judgment will be delivered after 21 days. Kenya is a sovereign multi-party democratic state whose foundations are firmly spelled in the Constitution. The Kenyan people's quest for electoral reforms since independence is well documented. That notwithstanding, and even without going back to the pre-1992 era, every cycle of elections has been highly contested, with the exception of 2002. This speaks to a background of distrust of the administration of our electoral process. Informed by this setting, Kenyans made a decision to vest the Supreme Court with the jurisdiction to determine questions regarding the validity of a presidential election under Article 140 of the Constitution. The reactions following the declaration of results of the presidential election of 9th August 2022 shows that the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has not yet garnered universal public confidence and trust in the internal management of the Commission and elections. On the 15th August 2022, 6 days after the general elections were held, Mr. Wafula Chapkati, the chairperson of IEBC, announced the following results. Raila Odinga, 6.942,930 votes, representing 48.85%. William Ruto, 7.176,141 votes, representing 50.49%. David Wahiga, 31,000
987, representing 0.23%. George Wajakoya, 61,969, representing 0.44%. Based on the aforesaid results, the chairperson of IEBC declared William Samoei Ruto the first respondent, the presidential candidate for the United Democratic Alliance Party, as the president-elect. This declaration has precipitated a total of 9 presidential petitions that are filed before us, to wit, number 1, presidential election number 001 of 2022, John Njoroge Kamau versus Wafula Chebukati and 3 others, and Raila Odinga and 7 others named as interested parties. The second petition is presidential election number 002 of 2022, Youth Advocacy Africa and another versus IEBC and 12 others. Third petition, presidential election petition number 003 of 2022, Kerif Khalifa and 3 others versus IEBC and 3 others. Fourth petition, presidential election petition number 4 of 2022, David Kariuki Ngari versus IEBC and 9 others. 5, presidential election petition number 5 of 2022, Raila Odinga and another versus IEBC. 6, presidential election petition number 6 of 2022 by Moses Kuria and others versus Honorable Raila Odinga and 4 others named as interested parties. Number 7, presidential election number 007 of 2022, Okia Omtata Okoiti and others versus IEBC and others. Number 8, petition number 008 of 2022, Julia Nyokabi-Chege and others versus IEBC and 3 others. And the last one but not least, petition number 009 of 2022, Ruben Kigame Richete versus IEBC and others. In addition to these petitions, we received a total of 24 interlocutory applications and 1 preliminary objection, which were filed in this court. 2 of the presidential election petitions were struck out. That is petition number 006 and 009 of 2022 for failure to meet the constitutional threshold as set out under Article 140 of the Constitution. On 29 August 2022, this court also admitted 3 amici curiae briefs by the Law Society of Kenya, the Kenya section of International Commission of Jurists, and John Warubengo and 2 others. Upon perusing and considering the issues raised in the remaining presidential election petition numbers 001, 002, 003, 004, 005, 007, and 8, the responses and the submissions filed thereto, this court found that all the 7 petitions substantially raised similar issues and sought similar reliefs. Consequently, on 30th August 2022, this court ordered that the 7 petitions be consolidated and designated presidential election petition number 005 of 2022 as the read file. From the consolidated petition, the responses filed and submissions filed by all the parties, the court crystallized
the following issues for determination. And those issues are there. We have repeated them several times. I will not read them. Having considered and deliberated upon the consolidated petition, the attendant responses, submissions, and also considering the amici curiae briefs, we now make the following determination on issue number 1, which is whether the technology deployed by IEBC for the conduct of the 2022 general elections met the standards of integrity, verifiability, security, and transparency to guarantee accurate and verifiable results. As noted in the introduction, lack of trust in the electoral system has endured in Kenya for a long time. This led to the introduction of electoral technology following recommendations made by the Independent Review Commission on the general elections held on the 27th December 2007, popularly known as the Kriegler Commission report. That report recommended integration of technology into Kenya's electoral process for registration, identification of voters, and transmission of results. These were enacted in Section 44 of the Elections Act 2011. By this statute, IEBC is enjoined to adopt technology in the electoral process. As a consequence, the IEBC developed a technology known as Kenya Integrated Electoral Management System, KIMS, making Kenya's election process an hybrid as it employed both technology and manual processes. The first, third, and fourth petitioners in the consolidated petition challenge the technology used by IEBC during the 2022 general election. They plead that the manner in which technology was deployed and utilized fell short of the prescribed constitutional and statutory standards. As regards the audit of the register of voters, they urge that IEBC, pursuant to its elections operations plan, committed itself to conducting an audit of the register of voters by 31st March 2022. To the contrary, they arrange it only publicly availed the audit report on its website on 2nd August 2022, which was only 7 days to the elections. In this report, it was noted that the auditors established serious gaps and risk to the electoral process, including numerous cases of change of voter stations without knowledge or approval of the affected voters. Grant of voter update privileges in IEBC, IDMs, to 14 user accounts and related to voter registration. Reducing the accountability of user activities in the register of voters. Presence of 11 active generic accounts on the MBIS application and the 2 MBIS users with the same logging identification. Risking unauthorized system users, possible interference, change of particulars on the activation of voters in the system. IEBC's failure to set up access, decertification, and user activity review process. And IEBC was also arranged to have failed to respond to requests by auditors for crucial information.
On the integrity of the technology deployed, it was the case for the seventh petitioner that in order to comply with Article 86 of the Constitution and Section 44 of the Elections Act, the technology deployed must be simple, accurate, verifiable, secure, accountable, and transparent. On the simplicity of technology, the seventh petitioner contends that the KIMS kits failed the tests as they were not easily usable by ordinary citizens without expert knowledge. They further assert that IEBC was expected to procure and put in place a technology necessary for the conduct of the general election at least 120 days before the election and ensure consultation with the relevant agencies, institutions, and stakeholders. Furthermore, the petitioners arranged that IEBC violated its constitutional duty by delegating the design, implementation, and conduct of the KIMS component of the election to a foreign company, Smartmatic International Holdings, BV. As a result, IEBC staff and the public did not have full comprehension of the KIMS component. They conclude, therefore, that IEBC abdicated and surrendered its role to conduct elections to Smartmatic, and that IEBC vigorously fought any attempt to subject Smartmatic's activities to accountability and transparency, including the safeguards required by Regulations 61, 69, and 75 of the Elections General Regulations 2012. In response, IEBC has submitted that the electoral system met the constitutional threshold, that all the necessary information was accessed only by the authorized persons. The information was accurate, complete, and protected from malicious modification, either by authorized or unauthorized persons. IEBC maintained an audit trail on activities related to information, and that the information was available and could be authenticated through the use of various security features. In further response, IEBC contended that they engaged KPMG on 7th April 2022 to conduct an audit of the register of voters, which was submitted on 18th June 2022. In addition, it issued a briefing on the report on 20th June 2022, summarizing the thematic areas therein and disclosing its findings as well as actions taken to remedy the issues identified. It also conducted its annual audit in compliance with Regulations 11 and 12 of the Election Technology Regulations 2017 and a certification of compliance issued to it on 3rd August 2022. IEBC relied on sworn affidavits by Michael Uma, Moses Sunkuli, and Majan Hussein Majan on 26th August 2022, which were to the effect that it published the interim report by KPMG on 8th June 2022 and embarked on remedial measures aimed at effecting the recommendations ahead of publication of the final report. It was ascertained that it could not publish the full final audit report, as doing so would compromise the integrity and security of the electoral technology system, considering the provisions of the Data Protection Act, which imposes a duty to protect the data of Kenyan voters.
On the other hand, the first and second respondents urge that even if there was failure of technology, it did not vitiate the result of the presidential election. Upon considering all the printing submissions and the ICT scrutiny and inspection, tallying and recount report, which fully examined the IEBC's result transmission system, RTS, we are not persuaded by the allegation that the technology deployed by IEBC failed the standard of Article 86A of the Constitution on integrity, verifiability, security, and transparency for the following reasons. 1, whereas it is true that the KIMS kit failed in 235 polling stations, 86,889 voters were granted the right to vote manually, and the requisite forms 32A were duly filed. This happened successfully in Kibwezi West constituency and parts of Kakamega County. 2, while the audit report was released to the public 7 days before the 9th August election, the register of voters was used at the election without any apparent anomalies. 3, Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure, as IEBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. The scrutiny report prepared by the registrar of this court did not reveal any security breaches of the IEBC's RTS. IEBC successfully deployed a biometric voter register system which captures unique features of a voter's facial image, fingerprints, register and update voter details across the country and also in the diaspora. The BVR captures a voter's facial image, fingerprints and civil data which are unique to each of the voter. In compliance with Section 6A of the Elections Act 2011, IEBC opened the register of voters for verification of biometric data by members of the public for a period of 30 days. Thereafter, the register was revised to address issues arising from the verification exercise. KPMG then audited the register, and we are satisfied that the inconsistencies and inaccuracies identified during the audit were somewhat successfully addressed. The second issue was whether there was interference with the uploading and transmission of Forms 34A from the polling station to the IEBC public portal. The first petitioner arranged staging that a person who had access to the RTS intercepted, detained, or stored Forms 34A temporarily to convert or manipulate it before uploading it on IEBC's public portal. It is arranged also on 11th August 2022, IEBC dumped over 11,000 Forms 34A on the public portal between 11 to 11:09 hours. To rebut this allegation, IEBC and its chairperson, in their response dated 26th August 2022, denied staging and unauthorized intrusion of the RTS. In that regard, they urge that every image
of Form 34A was uploaded immediately after the transmittal of results. The form was received as evidence by the timestamp. Similarly, the first respondent denied these allegations. Our finding: 1, no credible evidence was presented to prove that anyone accessed the RTS to intercept, detain, or store Forms 34A temporarily before they were uploaded to the public portal. The allegation that 11,000 Forms 34A were affected by staging was similarly not proved. 2, the allegation that IEBC, its officials and strangers used a tool to tamper with the Forms 34A before converting them to the portable document format, that is PDF, that eventually appeared on the public portal, was sufficiently explained when IEBC demonstrated how KIMS captured and transmitted the image of Form 34A. Accordingly, we dismiss that allegation. 3, during the ICT scrutiny, it turned out that the transmission logs produced in the affidavit of Justice Nyangaya were of no probative value. The registrar's report shows that the original Forms 34A from the contestant polling stations, which were allegedly intercepted, were exactly the same as those on the public portal, and the certified copies that were presented to this court pursuant to the provisions of Section 12 of this Supreme Court Act 2011. 4, regarding the allegation that the integrity of the public portal was compromised, this was disproved by evidence of consistent attributes such as unique timestamps, uniform PDF conversions at the polling stations, correct polling station mapping, and consistent KIMS reporting from verification to transmission of results. 6, the RTS was configured on a virtual platform network, VPN, and the SIM cards locked to a specific polling station. The server was also configured to accept results only from authorized and properly mapped KIMS kits. In our view, the petitioners failed to produce credible evidence to the contrary. 7, a review of some of the logs presented as evidence of staging showed that they were either from logs arising from the 2017 presidential election or were outright forgeries. In our considered view, there was no evidence of a man-in-the-middle server configured to the IEBC's VPN network, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. 9, whether there was a difference between Forms 34A uploaded on the IEBC public portal and the Forms 34A received at the National Tallying Center and Forms 34A issued to the agents at the polling stations. On this issue, the first petitioner's case was that there was deliberate manipulation and tampering with Forms 34A, as demonstrated in the affidavits, to the effect that votes were being deducted from the first petitioner and being added to the first respondent. To support this petition, evidence was contained in the affidavits of Honorable Martha Karua, sworn on 21st August 2022, Celestine Anyango Opio,
Arnold Ochieng Oginga and John Mark Githongo, which was sworn also on 21st August 2022, and a further affidavit sworn on 28th August 2022. Dr. Nyangasi also swore an affidavit on 21st August 2022, and so was Martin Papa, to support that allegation of handing and subtraction of votes. On the other hand, IEBC and its chairperson urged that all Forms 34A transmitted to IEBC portal were not interfered with or manipulated. Further, that the Forms 34A signed at the polling station and issued to the agents were identical to the Forms 34A uploaded on the public portal and delivered to the National Tallying Center at the Bomas. It was contended that in any event, IEBC used the original physical Forms 34A to tally, verify, and declare the presidential election results. This court ordered scrutiny of the forms from the 41 polling stations outlined in the affidavit of Celestine Opio to ascertain the allegation of interference. And this is our finding. 1, there were no significant differences captured between the Forms 34A uploaded on the public portal and the physical Forms 34A delivered to Bomas that would have affected the overall outcome of the presidential election. B, no credible evidence was presented to support the allegation that Forms 34A presented to agents differed from those uploaded to the public portal. The report by the registrar of this court confirmed the authenticity of the original forms in the sampled polling stations. The affidavits of Celestine Opio and Arnold Ochieng Oginga, while containing sensational information, were not credible, as the registrar's report confirmed that all the Forms 34A attached to those affidavits and purportedly given to them by the agents at select polling stations were significantly different from the originals, certified copies, and those on the public portal. The purported evidence of Celestine Opio and Arnold Oginga, sworn in their respective affidavits, are not only inadmissible, but are also unacceptable. It has been established that none of the agents on whose behalf the forms were being presented swore any affidavit, that there is nothing to show that they had instructed both Celestine and Arnold to act for them. Yet the two have gone ahead to depone on matters that are not within their knowledge. This court cannot countenance this type of conduct on the part of counsel who are officers of the court. Though it is elementary learning, it bears repeating that affidavits filed in court must deal only with facts which an opponent can prove of his own knowledge, and as a general rule, counsel are not permitted to swear affidavits on behalf of their clients in contentious matters like the one before us, because they run the risk of unknowingly swearing to falsehood and may also be liable to cross-examination to prove the matters deponed. We must remind counsel who appear before this court, or indeed before any other court or tribunal, of the provisions of sections 113 and 114 of the Penal Code that swearing to falsehoods is a criminal offense, and 2, that it is an offense to present misleading or fabricated evidence in any judicial proceeding. Section 114 of the Penal Code states, and I quote, "Any person who swears falsely or makes a false affirmation or declaration before any person authorized to administer an oath or a declaration upon a matter of public concern
and at such circumstances that the forced swearing or declaration, if committed in a judicial proceeding, would have amounted to perjury, is guilty of a misdemeanor. One of the most serious losses an advocate may ever suffer is the loss of trust by judges for a long time. Such conduct amounts to interference with the proper administration of justice. The contents of the affidavit of John Mark Githongo, which may contain forgeries, are also dismissed for not meeting the evidential threshold. Those averments contain no more than incredible and hearsay evidence. No admissible evidence was presented to prove the allegation that Forms 34A were fraudulently altered by a group situated in Karen under the direction of persons named in the affidavit and video clip attached to it. As a matter of fact, these two affidavits amount to double hearsay and incapable of being proved at each of the rears. We turn to Form 34A for Gasharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. The Kim's kit relating to Songonyo Primary School, which bore the same serial number with another, was admitted by IMBC as an inadvertent manufacturer's error. We are also satisfied that the two kits and other identifying features that were markedly different, including the timestamps and polling code, and therefore nothing turns on this anomaly. Therefore, to the question whether there was a difference between Forms 34A uploaded on the IBC public portal and those received at the National Tallying Center and those issued to the candidates' agents at the polling station, we have found none. Issue number 4, on whether the postponement of gubernatorial elections in Kakamega and Mombasa counties, parliamentary elections in Kitui, Rural, Kachiriba, Rongai and Pokot South constituencies, and electoral ones in Nyaki West, in North Imenti constituency, and Koanjenga in Embakasi South constituency, resulted in voter suppression to the detriment of the petitioners, and especially in petition number 5 of 2022. It is common knowledge that IBC postponed elections for various seats during the general elections of 9th August 2022 due to mix-up of ballot papers in the above-named electoral units. It is the combined case of the first and second petitioners that, in terms of Articles 136, 2A, 177(1), and 181, as read with Article 1 of the Constitution, the chairperson of IBC had no jurisdiction to postpone elections in those areas. That Section 55B of the Elections Act is inconsistent with the Constitution and therefore void to the extent that it purports to donate to IBC power to postpone elections in the constituency, county, or ward, contrary to the Constitution, and the postponement undermined the conduct of free, fair, credible elections by depriving the voters an opportunity to vote for all the candidates on the dates stipulated by the Constitution.
The petitioners further contend that the postponement of elections and the overall effect of suppressing voter turnout in the electoral units in question, which was prejudicial to him. Both the first and third petitioners also believe that elections were deliberately postponed in Kakamega and Mombasa counties. It was arranged that these areas are considered to be first petitioner strongholds, and as such, the postponement of elections worked to his disadvantage and handed that benefit to the second respondent. These assertions were denied by IEBC and its chairperson. They, however, admitted that they experienced confusion with the printed ballot papers and explained that they only discovered the mix-up on the eve of the election when the ballot papers were being distributed to the polling stations. That as a practice, ballot papers can only be opened on the eve of the election day to avoid any mischief, and that by the time the mix-up was discovered, it was logistically impossible to print and replace the ballot papers in time for the elections. For this claim to succeed, it must be demonstrated first, IEBC and no authority in law to postpone the elections, and secondly, that the postponement was deliberate and calculated to suppress voter turnout so as to affect the result by reducing the petitioners' overall votes. We've looked at the provisions of Section 55B of the Elections Act, which provides for circumstances when elections can be postponed in a particular electoral unit, including in cases of emergency. We are therefore satisfied that on the basis of the foregoing provision, the third respondent and the requisite power to postpone election in the constituencies, counties, and wards in question. Concerning the allegation of voter suppression, we note that voter suppression is generally recognized as a political strategy which takes many forms, but whose practical effect is ultimately to reduce voting by deliberately discouraging or preventing targeted groups of people from exercising their right to vote and thereby to influence the outcome of an election. It therefore goes against the letter and the spirit of Article 38, which guarantees every citizen the right to make political choices based on universal suffrage. As regards this allegation, it has not been shown that by postponing elections in the named electoral units, IEBC acted in bad faith or was influenced by irrelevant factors and considerations. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided and the members and staff of IEBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece, where the printing of ballot papers was undertaken. In the absence of any empirical data, we cannot find a basis upon which to conclude, as a matter of fact or evidence, that the postponement affected voter turnout, as a consequence of which the first petitioner alone, as a presidential candidate, suffered disadvantage. At any rate, the nature of the ballot being an individual decision and secret, there may be other factors to which the turnout in the named units can be attributed. From the evidence on record, however, it appears to us that 2022 general election recorded one of the lowest turnouts since the introduction of multi-party political system some 30 years ago. If there was a low voter turnout, it affected all the 6 categories of candidates, and its explanation, in our view, lies elsewhere,
but certainly not a calculated suppression. On the other hand, in rebuttal to these claims, IEBC illustrated with examples to our satisfaction that there was no nexus between the postponement of elections and voter turnout in the affected units. Far from the fact that this claim was undoubtedly just another red herring, it has nothing to do with the question under review, and accordingly we reject it and own that there is no proof that the postponement resulted in voter suppression to the detriment of the first petitioner. Whether there were unexplainable discrepancies between the votes cast for presidential candidates and other elective positions. Issue number 5. The first petitioner was categorical that there was systemic ballot stuffing in certain counties, mainly in the Rift Valley and central parts of Kenya, where, according to him, a total of 33,208 votes were cast for president only, without corresponding votes for the other elective positions. On the part of IEBC and the chairperson, while acknowledging that he did in some instances there was vote differential between those cast for president and for other positions, but maintained that they were insignificant, and those instances related to votes by prisoners and citizens in the diaspora who only vote for the president but did not take part in other elective positions. The differential also includes rejected ballot papers and stray votes which do not count as valid votes. The well-established principle that the person who asserts a fact must prove it casts the burden upon the first petitioner to demonstrate that there were instances of ballot stuffing of such a magnitude as to justify the nullification of the presidential election. Ballot stuffing, which is an illegal addition of extra ballots, is a type of electoral fraud aimed at swinging the results of an election towards a particular direction. Not a single document has been presented by the first petitioner to prove systemic ballot stuffing. A figure of 33,208 votes relied on in this claim is based on unproven hypothesis that since the number of votes cast for the president is higher than those for other positions, then, without more, it must follow that there was fraud. We find that fraud is a serious criminal offense, and it must be proved beyond reasonable doubt under Section 5N of the Election Offences Act. It is indeed an offense for a person to vote more than once in any election. IEBC has provided a plausible explanation for the vote differential, citing categories of voters who only vote for the president, such as prisoners and Kenyans in the diaspora. There were an insignificant number of stray votes whose combined effect cannot justify nullification of the election. Finally, on this point, a general election in Kenya comprises of 6 different separate elections held concurrently on the same day. Such elections are held by secret ballots, and one cannot predetermine the voter turnout or how voters will vote in each election. None of the parties has flagged anything so significant that it would have affected the outcome of the presidential election vis-a-vis the other 5 elections held on the same day. We find, therefore, there were no unexplainable discrepancies between the votes cast for the presidential candidates
and other elective positions. On issue number 6, whether IEBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with Article 138, 3C, and 138(10) of the Constitution. This issue arises from the printings in all the petitions as consolidated. Based on the said printings, the affidavits sworn in support thereof, and the written and oral submissions by parties, two viewpoints regarding the meaning, scope, and application of Article 138, 3C, and 10 of the Constitution have been advanced. On the one hand, the petitioners submit that pursuant to the foregoing provisions, the role of verifying and tallying of votes as received from polling stations countrywide is vested in the Commission as a corporate entity and not the chairperson of the Commission. It is their argument that the chairperson cannot undertake this task to the exclusion of other commissioners. They submit that the language of Article 138(3)(c) does not envisage a situation where the chairperson can arrogate to himself unfettered authority to verify and tally the results at the National Tallying Center without involving the other commissioners. Such action, they contend, would not only be unconstitutional, but would be sufficient ground without more to nullify an election of a president-elect. In support of their argument, the petitioners cite the Court of Appeal decision in IEBC versus Mainakiai and 5 others as affirmed by this court in the case of Raila 2017. The petitioners further submit that Regulation 87(3) of the Election General Regulations is unconstitutional to the extent that it purports to vest the power of verification and tallying in the chairperson of IEBC. On the other hand, the first, second, and third respondents submit that power to verify, tally, and declare results of a presidential election at the National Tallying Center is the exclusive preserve of the chairperson of IEBC. According to them, there is nothing unconstitutional about Regulation 87(3) of the Elections General Regulations. The said regulation, the respondents submit, makes no mention of commissioners other than the chairperson. At any rate, the respondents argue Article 138(3)(c) of the Constitution does not envisage a situation where it is the commissioners who personally undertake the task of verifying and tallying the results as entered into the thousands of Forms 34A. Such an undertaking would be humanly impossible, they submit. For good measure, the respondents submit that Section 11A of the IEBC Act provides that the chairperson and members of the Commission are responsible for the formulation of policy and strategy of the Commission and oversight. In their view, the Act does not contemplate a situation where commissioners would be directly involved in the verification and tabulation of presidential election results. The task of verification and tallying, as stated by the respondent, is executed by the staff of the Commission under the direction and supervision of the Commission Secretary, who in turn reports to the chairperson. As to whether the chairperson acted unilaterally in verifying and tallying the presidential election results at the National Tallying Center, the petitioners claim that he did. This is what happened. It is the petitioner's case that the chairperson
published an illegal Gazette Notice number 4956 of 2022, in which he designated himself as the Presidential Returning Officer, a position unknown in law and the Constitution. Having done so, the petitioner states that the chairperson proceeded to conduct the verification and tallying process to the exclusion of other commissioners, each of whom he had assigned verifiable roles and related to the verification and tallying exercise. On his part, the chairperson of IEBC submitted that although he has the exclusive authority to verify and tally the presidential election results as received at the National Tallying Center, he did involve the other commissioners in the exercise before eventually declaring the final results. He submitted that he did this in the spirit of teamwork. The chairperson of IEBC states that indeed the 4 commissioners were involved in the preparation of the 9th August general elections from the time of their swearing into office all the way to the verification and tallying of results at the National Tallying Center until they withdrew from the exercise just when he was set to declare the final result. Having considered all the parties' submissions, we find that pursuant to Article 138(3)(c) of the Constitution, the power to verify and tally presidential election results as received at the National Tallying Center vests not in the chairperson of IEBC, but in the commission itself. The latter carries out this exercise through its secretariat staff, technical personnel, and any other persons hired for that purpose under the oversight and supervision of the chairperson and the other members of the commission. In line with this court's decision in Raila Odinga versus another versus IEBC and 2 others, as reported in 2017 Kenya Law Report, popularly known as Raila 2017, and the Court of Appeal decision in IEBC versus Maina Kiai, we also find that the chairperson cannot arrogate to himself the power to verify and tally the results of a presidential election to the exclusion of other members of the commission. Indeed, Article 138(10) of the Constitution, although the power to declare the results of a presidential election after verification and tallying is vested in the chairperson, he does so only as a delegate of the commission. Consequently, to the extent that Regulation 87(3) of the Elections General Regulation purports to vest the power of verifying and tallying presidential election results as received at the National Tallying Center solely on the chairperson to the exclusion of other members of the commission, the same is contrary to and inconsistent with the provisions of the Constitution. That said, we however take cognizance of the fact that the 4th, 5th, 6th, and 7th respondents, referred to as the 4 commissioners, actively participated in the verification and tallying exercise from the beginning up to and until just before the declaration of the result by the chairperson. They took turns announcing the results as verified and tallied, and were present and active during the actual verification and tallying at Bomas. An example is when one of them, Justice Nyangaya, stood on the podium to announce to the public results and also announced an adjustment that had been occasioned by errors of tabulation. The events of 15th August 2022, therefore, came as a surprise. As the public waited for the chairperson of IEBC to declare the final result, sporadic violence broke out at Bomas.
The violence swiftly was contained by the security forces, but there was unexpected drama as two different factions of the commission began to emerge. Kenyans found themselves watching an appalling split-screen scenario on their television sets. On one part of the screen was the chairperson readying himself to declare the results in accordance with Article 138(10) of the Constitution. On the other part of the screen were the four commissioners on the runs of the Serena Hotel, Nairobi, from where they announced that they would not own the results that were soon to be declared by their chairperson. The four commissioners informed the public of their rejection of the yet-to-be-announced results, terming them opaque due to the manner in which the chairperson had been conducting the verification and tallying exercise. In his affidavit dated 25th August 2022, Justice Nyangaya affirmed that the chairperson's actions during the tallying and verification exercise at Bomas made it difficult to ascertain the total number of votes cast and the actual number of votes attained by each candidate, so as to enable him authoritatively state the commission and declared accurate results. All the petitioners have anchored their arguments for the nullification of the 9th August presidential election in Taharia on the walkout from the Bomas by the four commissioners. They contend that by rejecting IEBC's results on grounds of opaqueness of the verification and tallying process, they called into question the credibility of the entire election. They further submitted that being in the majority out of the 7-member commission, their view should prevail and the election should be nullified. It is the petitioner's argument, therefore, that a dysfunctional commission cannot deliver a credible election. We note that apart from their 11th hour denunciation of the verification and tallying process and their averments regarding the conduct of the chairperson, the four commissioners have not placed before this court any information or documents showing that the elections were either compromised or that the result would have substantially differed from that declared by the chairperson. Critically, they have not explained why they participated in a verification process when they knew that it was opaque up until the last minute. Indeed, at the Serena Hotel press briefing, the four commissioners acknowledged that thus far the entire election had been managed efficiently and credibly. The chairperson on his part did not make matters any better by maintaining a stoic silence, even as things appeared to be falling apart. All this, in our view, points to a serious malaise in the governance of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy, an institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. But are we to nullify an election on the basis of a last-minute boardroom rapture, the details of which remain scanty and contradictory between the chairperson of the commission and some of its members? In the absence of any evidence of violation of the Constitution and our electoral laws, how can we upset an election in which the people are participating without hindrance, as they made their political choices pursuant to Article 38 of the Constitution? To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. This we cannot do. Clearly, the current dysfunctionality
at the Commission impugns the state of its corporate governance, but does not affect the conduct of the 2022 election. In view of the foregoing, we are satisfied that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IEBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with Article 138, 3C, and 10 of the Constitution. Issue number 7, whether the declared President-elect attained 50+1 of all the votes cast in accordance with Article 138 of the Constitution. The first, second, and third petitioners averred that the first respondent did not garner 50%+1 of the total votes cast, and therefore did not meet the threshold provided by Article 138(4)(a) of the Constitution. They anchored their claims on the basis that in order to determine whether a candidate has attained 50%+1 of the votes cast, this ought to be calculated based on the total number of votes cast, excluding rejected votes. They argued that 50% of 14,353,165 votes, in their view, were the valid votes cast, which amounted to 7,176,582.77 votes. They therefore contended that by attaining 7.176141 votes, the first respondent did not meet the constitutional threshold to be declared president-elect. Supporting the claim that the first respondent did not meet the 50+1 constitutional threshold was the 6th petitioner. His contention was founded on the backdrop of a press briefing issued by the chairperson of IEBC after the official closure of voting on 9th August 2022. According to the 6th petitioner, the chairperson of IEBC announced that the voter turnout was 65.4% of the total number of registered votes based on the verification of the KIMS kits which were functional during the process of voting. In addition, the 6th petitioner urged that the voter turnout of 65.4% did not include some 238 polling stations where the KIMS kit had malfunctioned, necessitating use of the manual register. It was therefore urged that the minimum number of votes cast could not be less than 14,466,779. Additionally, that this number was bound to increase once the number of votes from the areas that used the manual register were included. The 6th petitioner further claimed that a summation of the minimum number of votes cast and untallied manual votes would represent the actual voter turnout. In challenging the declaration made by the chairperson of IEBC, the 6th petitioner averred that the final tally, published in Form 34C, only accounted for 14,326,641 votes cast, including some 113,614 rejected ballots. The 6th petitioner contended that this tally did not factor in some 140,138 votes cast using the manual register. The 6th petitioner computed this number by subtracting 14,326,641 declared votes cast from 14,466,779
779 generated by the sixth petitioner as representing 65.4% of the voter turnout. Referring to the tariffs in Form 34C, the sixth petitioner summed the number of votes cast for each candidate as follows. Raila Odinga, 6,942,193. William Ruto, 7,176,141. Wahiga Mwaura, 31,987. And George Wajakoya, 61,969, adding to a total of 14,213,027. He then added 140,138,000 arranged to be entered votes, and this yielded a total of 14,353,165 total valid votes, which the sixth petitioner used to compute the percentages garnered by each candidate as follows. William Ruto, according to him, garnered 49.9%. Raila Odinga 48.3%, Wahiga 0.22%, and Wanjakoya 0.3%. It is on this basis that the sixth petitioner grounded the claim that none of the candidates met the constitutional threshold as set out in Article 138(4)(a). IEBC and its chairperson disputed the sixth petitioner's claim. They submitted that the declaration of results is based on the number of people identified as having voted on the KIMS kit and not the total persons on the voters register as arranged. They contended that the final voter turnout comprising of the voters who were identified through the KIMS kit and those who voted manually was 64.76% and not 65.4% as arranged by the petitioners. They urged that the announcement by the chairperson of IEBC on 10th August 2022 was immediately clarified during the same press briefing. And evidence of this correction was provided to this court in an affidavit of the first and second respondents in Presidential Election Petition number 7 of 2022. According to IEBC and the chairperson, 14,239,862 voters were identified using the KIMS kit, while 86,889 voters were identified using the printed voter register. Therefore, the total valid votes cast were 14,213,137, while the total number of rejected ballots were 113,614, constituting 14,326,751 total votes cast. They illustrated that the first respondent garnered 7.176,141 votes against 14,213,137 total valid votes cast, yielding a percentage of 50.49 to meet the requisite constitutional threshold for a candidate to be declared president-elect. In the upshot, the percentage attained by each candidate was as follows. Raila Odinga 48.84%, William Ruto 50.48%, Wahiga Mwaura 0.22%, and George Wanjakoya 0.43%. IEBC and its chairperson also submitted that the KIMS kits malfunctioned in 235 polling stations, necessitating the use of the printed voter register. In these polling stations, backup KIMS kits were later deployed for purposes of results transmission. The first respondent, in response to the question of 50+1 constitutional threshold,
maintained that he attained the threshold under Article 138(4) of the Constitution as elaborated by the IEBC and the chairperson. This court has considered the differing formulas and threshold arguments presented by various parties to this petition, while the first, second, and third petitioners raised pertinent questions connected to this issue. We shall address them together with those of the sixth petitioner, who has addressed and focused on the issue as specifically framed in detail. It must be restated that the case made by the sixth petitioners concerns a data-specific threshold as enunciated under Article 138(4) of the Constitution, that without attainment of which there can be no declaration. This data-specific threshold is what this court declared in John Arun Mwau and two others versus IEBC and others. Petitions numbers 2 and 4 of 2017, consolidated, referred to as the ultimate yardstick for determining the winner in a presidential context. In Raila Odinga and 5 others versus IEBC, petition number 5, 3, and 4 of 2013, this court asserted that rejected ballot papers do not constitute a vote cast to be included in calculating the final tally in favor of a presidential candidate. We are not persuaded by amicus curiae's brief, that is Law Society, who attempted to persuade us to consider our position on this finding. We reiterate that rejected votes cannot be taken into account when calculating whether a presidential candidate attained 50% plus 1 of the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Similarly, in the same Raila 2013 case, the court further laid down the parameters of burden and standard of proof in electoral disputes. More specifically, the burden and standard of proof required in disputes challenging the outcome of a presidential election. And this is what the court said, I quote, "In the case of data-specific electoral requirements such as those specified in Article 138(4) of the Constitution, for an outright win in the presidential election, the party bearing the legal burden of proof must discharge it beyond any reasonable doubt." The question that follows was whether the petitioners challenging the attainment of 50% plus 1 constitutional threshold and the computation by the sixth petitioner in general met the standard of proof settled by this court in Raila 2013 case. The premise of the sixth petitioner's percentage computation was a press briefing made by the chairperson of IEBC on 10th August 2022, when the evidential burden shifted to IEBC and its chairperson, as it does in election cases. They produced video evidence correcting the percentage voter turnout to read 64.6 at the time of the briefing. This percentage, however, did not include reports from all the Kim's kits and 86,889 voters who were identified manually using the printed register of voters. In our view, the assertion by the sixth petitioner that the percentage voter turnout was firstly predicated on the uncorrected percentage given by the chairperson of IEBC was negated by evidence adduced to prove the correction. Secondly, the sixth petitioner based his percentage of voter turnout on the total number of registered voters, while the chairperson of IEBC made reference in the press briefing to the number of registered voters who were identified through the Kim's kit progressively.
the sixth petitioner also asserted that rounding off of votes cast in a presidential election as a means of assessing the threshold under Article 138(4) of the Constitution kills and bars voters, which is illegal and unconstitutional. We have deliberated on this proposition and found that it is not mathematically sound and that the rounding off done by IEBC and the chairperson was correct. Consequently, we find that the petitioners did not provide a watertight case to warrant the setting aside of the results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)(a) of the Constitution. On the voter turnout, therefore, we find that the formula predicated on the number of voters identified through Kim's kit progressively and used by IEBC and the chairperson to generate a percentage of 64.76% was correct. Having settled the issue of voter turnout, we must ask ourselves whether in the making of the declaration, the chairperson of IEBC applied the formula in Article 138(4) of the Constitution, which is total votes cast less rejected votes divide by 2 must always give 50% plus 1 vote. Given the numbers that were presented to us by IEBC and the chairperson, this will translate to 14,213,137 divided by 2 plus 1, which makes 7.106569. The question that must inevitably follow is whether this formula, when applied, will confirm that 7,106,569 votes is less than 7.176,141, which represents the number of votes received by the first respondent. We find that it is, as such, on the basis of the foregoing formula and from the numbers provided by IEBC and the chairperson and the declaration by the chairperson of the President-elect on 15th August 2022, it is our finding that the declared President-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Issue number 8 on whether there were irregularities and illegalities of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. Although the petitioners have provided numerous averments pointing to possible irregularities and illegalities marked by failure of technology, arranged voter suppression, printing and utilization of Book 2 of 2, EU preparation by the IEBC and its chairperson, commission indiscretions, transposition anomalies, agent absence, and many others, we are of the view that the pointed illegalities and irregularities were not of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. We will delve deeper into the details of this issue in our recent judgments. Last issue, what reliefs and orders can the court grant? Under Article 163(3) of the Constitution, it is provided that the Supreme Court will have A. Exclusive original jurisdiction to hear and determine disputes relating to the election of the office of the President arising under Article 140. And Article 140 provides, I quote, a person may file a petition in the Supreme Court to challenge the election of the President-elect within 7 days after the date of the declaration of the results of the presidential election.
2, within 14 days after the filing of a petition under clause 1, the Supreme Court shall hear and determine the petition, and its decision shall be final. If the Supreme Court determines the election of the President-elect to be invalid, a fresh election shall be held within 60 days after the determination. In exercising its jurisdiction pursuant to these provisions, the court sits as an election court with a mandate to determine the validity or otherwise of the election of the President-elect. It is clear to us that the jurisdiction of the court is quite circumscribed in terms of the orders or reliefs it can grant following the hearing and determination of the election petition under Article 140 of the Constitution. In the event the court determines that the election of the President-elect is invalid, it must make an order nullifying the election. Consequently, it has also to make an order directing IEBC to hold a fresh election within 60 days after the determination. Should the court determine that the election of the President-elect is valid, it shall issue a declaration to that effect. The court has then, as a matter of course, to make an order dismissing the petition with or without cost, as the case may be. In the strict sense, therefore, these are the only orders that the court may make under the Constitution. The court cannot assume jurisdiction that goes beyond the purview of Articles 163(3) and 140 of the Constitution. However, nothing stops the court from issuing orders or reliefs by way of recommendations. Indeed, since 2013, this court has issued many recommendations arising from the determination of 3 petitions challenging the election of the President-elect. The recommendations are meant to improve our electoral landscape and hence aid in the development of our democracy. In this regard, this court has been greatly aided by the contributions also of the amici curiae, and the court places a heavy premium on those briefs that were filed and those which were admitted. The final orders made by the courts. This is a unanimous decision of the court, and we make the following orders. 1, the presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7, and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as President-elect to be valid under Article 143 of the Constitution. This being a matter cutting across the public interest, we order that each party do bear their own costs. It is so ordered. And finally, the court has asked me to also acknowledge, although we'll do it in the long draft, the enormous contribution made by counsel in these proceedings, and also the orderly way the counsel, all the advocates and parties conducted themselves. They remained seated throughout the proceedings. That is the judgment of the court, a unanimous one. We shall issue a media summary to help the media summarize the case. I think that is all. Thank you very much for coming. My Lady, Madam Chief Justice, and the learned judges of this court, again, I am requested by my colleagues to thank you most profusely
for your labors into delivering this judgment, listening to all of us, and giving our nation this judgment so that we may move forward. And God bless you. It's true that I asked the Attorney General Emeritus to talk on our behalf. Next time you should talk to me. Let me similarly, on behalf of the lawyers for the second petitioner, thank the court, and it has been a journey, worthwhile journey, sitting through these proceedings, and we thank the court for your patience and for the delivery of this judgment within the time stipulated. We thank you. President, members of the court, I wish to request just a couple of minutes for the chairperson of the Law Society of Kenya to make a few remarks in appreciation of the work that the court and Kenyans have done on this exercise, if you allow. Thank you. I call upon Mr. Eric Theuri to come and make his remarks. It is also his birthday. I would have sung happy birthday for him. My Lord, the Chief Justice of the Republic of Kenya, the President of the Supreme Court, the Deputy Chief Justice and all the Justices of the Supreme Court, I think it would only be fair that I make my remarks after counsel for the respondents, Senior Fred Ngatia, makes his remarks to the court. Madam Chief Justice, thank you very much. It's so kind for the President to acknowledge that age goes before youth. Mine is to thank the court, to thank my learned friends for the effort we all expended. We thank this court for clarifying certain issues, and we look forward to a less corrosive 2027. Thank you very much. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, it's so nice to have two madams at the same time, and members of the court. Since there are only men talking, I decided that I should become a woman and talk. It's becoming too much of a male affair in here. But on behalf of I think we were the third petitioner, I wish to thank you, and you've clarified the Regulation 87.4, which I was feeling very passionately about, that it was unconstitutional from what I've heard. But thank you very much for the time you spent, and we do apologize if at times we looked like hooligans. I mean, you have said we behaved well, but we didn't behave as well as we should have. But thank you very much for your time and for delivering this judgment. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, members of the court, I, on behalf of Attorney General, take this opportunity to thank you most sincerely for a great job done and for the courage to clearly define the limits of the law, which will help us empower IBC on the way forward, and hope that this might be the last of the petitions after elections once we carry out a proper elections based on your guidelines. Thank you. The Chief Justice and the Justices of the Supreme Court, on a light note, my members would be extremely worried if we take the submissions of Senior Counsel Orengo that this should be the end on account of fees.
But my lady, the Chief Justice, on behalf of the Law Society and all the members of the society, we wish to, first of all, take this opportunity to thank the court in the manner in which it has conducted these proceedings, extremely efficient, especially in light of the really short and strict timelines that you've had. But the management of the proceedings, the manner in which the court adopted a somewhat inquisitorial nature to the conduct of these proceedings is something that as a society we have noted, and we wish to commend the court. And we do hope that the other courts, as they determine any petitions, election petitions that would go before them, will similarly adopt such inquisitorial attitude, so that we try and really enrich the process that these proceedings intend to achieve. Secondly, I wish to also thank the council, all the advocates who have appeared before you. They have demonstrated extremely high standards of decorum and courtesy, and have also demonstrated a flair for persuasion of the court, including the use of PowerPoints, and of course the now famous pinky pinky ponky mimic. But all that really, I'm sure, has demonstrated, especially to the younger members of the society, how to conduct themselves before the court and how to really prepare a persuasive brief. And we thank all the advocates who appeared before this court for the good work that they have done. And of course, as a society, we feel extremely proud that they have been able to raise the profile of the advocates in this country a notch higher from their presentation. So, my lady and my lord, it's not lost to us that at the end of these proceedings, and once we are able to get your judgment after 21 days, that it is democracy and the Kenyan people who are the winners. The decision today, in a way, validates the choices that were made by the Kenyan people on the 8th of August, and they also help to build confidence in the institutions that manage the elections and the court. We recognize that no country is born as a democracy, and that it is a process, and the process of challenging an election, as has happened before this court, is part of the processes of building confidence within the electoral system. And we thank all the petitioners for choosing to challenge the results before this court. But at the end of the day, Kenya stands tall as a beacon of democracy, and we are very grateful that we've had this opportunity also as a law society to appear before the court and to give an amicus brief which the court has had time to consider. So we thank you and we wish you a good day. I know it has been a long 14 days, but you can rest, and we'll be looking forward to the decision that you deliver within 21 days. Thank you so much, my lady and justices of the Supreme Court. Thank you, Mr. President. I have been asked by the President of our court to react to your submissions, and in so doing, I am obliged to say that we are truly humbled by the statements that you have just made. More humbled because those statements come from both sides of the divide.
And thank you for appreciating what we have to do within a very short while. Thank you for appreciating that it wasn't our wish that we were doing what we were doing. We were doing the wish of the Constitution of Kenya 2010, the laws of the Republic, the facts of the cases that you placed before us, and the evidence in rebuttal. We know that, and we have repeatedly said this, the President and I, whenever we have had time to talk to you in other fora, that we are incomplete without this side of the bar. We are incomplete without the advocates. We thank you. We will get opportunity to do that in the main judgment, in the reasoned judgment. But we really appreciate your industry. We were impressed by the submissions you took. And we were impressed, and we said this the last 3 days, I'll tell you something about that in a minute, by how deeply you believed in your clients' cases. That we think is a mark of an extremely grown legal profession, and we ask that you do not bring the bar down. You keep taking it up. In any contest of whatever nature, and even if we say there are no winners and losers, and even if we say that the winners are the Constitution and the people of Kenya, the truth is that some 6 million Kenyans will not be happy today. But that's the nature of the work we do. What we hope, and we hope you can advise your clients and our brothers and sisters that are the Kenyan people, that is what was expected. One side had to win. One side had to be in total or a great extent of compliance with the Constitution and electoral law than the other side. That's how we saw it. We thank you very much. We, the 7 of us, have not slept since we parted company on Friday. I think it is showing on our faces. And we thank you that you appreciate that we work under difficult circumstances, especially because of time. As ground rules, we agreed when we left you here on Friday that we would not pick any of your calls. A lot of you called us, but we just couldn't pick your calls. And I hope you understand that we couldn't. We saw that you were trying to call us, but we just could not pick the calls. I hope you understand. And now if you allow us, again, on behalf of these 7 men and women, thank you very much for appreciating what we have to do. Thank you for giving us the honor to serve this country in these capacities. And let's hope that we can continue to grow our democracy this way. And thank you very much for everything you also do for the country. And now you allow us to go home and sleep. Thank you. The court is adjourned. My brother Kirago, I have a message for you. Well done.
President, you make us proud. This guy brings us as one, and that is what we've always wanted. Yeah. And when you are near this man, he has lots of wisdom, tons of wisdom.
Ni kwamba ushindi wetu umedhihirishwa. Tulimpatia Deputy President William Samoei Rigathi Gachagua. Imekubaliana sisi ya kwamba uchaguzi wetu ulikuwa uchaguzi wa haki. Na sasa jeri tunawaambia mwanze kujitayarisha. Lakini si sahihi. We wanted a comprehensive audit of not only the technology that was applied by the Electoral Commission, but we wanted a proper audit. Although time was of the essence, but I think we had sufficient time to carry out a proper audit, including looking at the issue of the foreign intruders, the Venezuelans, which you'd notice the court avoided in making any comment about those intrusions and invasions of the system, the technology, the IT structure. That again, the court did not refer to, but probably in the judgment, the recent judgment that is coming on the 21st, they will say something about it. And therefore, I want to end by saying the rule of law should prevail. The court normally has the last word in making a statement as to what is the law of the land. But as citizens who are sovereign, we're entitled to disagree and disagree very vehemently. I think the court, in conducting the proceedings during the hearing, I think they were patient. They listened to us. It is only the outcome that we do not agree with. Finally, I think our clients, the two petitioners, Raila Odinga and Martha Karua, may be addressing another press conference, but we are happy to talk to you on this issue.
case, but we saw them talking about forgeries while this chase. Did that surprise you? No, I mean forgeries, when the DCI, the Director of Criminal Investigations, what we put before the court, a lot of it was from an agency of government. I didn't see them talking about similar incidents in matters concerning the Independent Electoral and Boundaries Commission. That's why I was saying it was a little ideological. They were looking for things on which to destroy our case, but similarly not taking sufficient time to look at what happened on the other side. And that will be another story for another day. Would you admit you might not have been well prepared for this case? We were very well prepared. I think compared to 2017, we were a lot more well prepared. What would be the 2 or 3 points of mistake that you say the court might have made mistake on that? In 50% plus 1, I think they were ideological. We are using the baseline of total registered voters in the land as against those who turned out to vote. If you read any legal material on what should be a turnout, including the Black's Law Dictionary, turnout is normally based on registered members in a country as against those who turn out to vote. So there are so many other examples we can take up. And see what is your confident on all grounds? Yeah? On all the key 8 issues you lost. The issues that the court formulated, but we're quite happy to live with it and talk about it another time. Philip, you would want to say something. Just on the idea that we lost on all 8-9 points, we find it incredible that that could be the holding of the court. In more than several of those cases, we had overwhelming evidence. As my senior counsel, Mr. Orengo says, the servers were not opened. The involvement of the Venezuelans for a full month before, half a month before the elections and up to the 16th of August was not explained. No, it wasn't even offered. We perhaps are a little distressed on the over-reliance of a registrar's report that has no input from us. That report was completely silent on the failure to open the servers. The servers, repeat, the servers have all the answers. The exact role, we provided evidence that the Venezuelans were downloading documents, creating documents, and generating documents. None of that was touched. But as my colleague says, we hope they'll address all this in the final judgment. As somebody has said, it's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. But as Senior has explained, it's probably the ideological aspect of this judgment. Are you still confident that on the first it will be a different way? No. If they have tied their hands, they can't get out of it. They have given their final decision. It's now a question of them finding the reasons for those findings and justifying them. It's not always easy. I think they have some time to do it. The other thing that I found a little bit disturbing is the presentation of the Form 34 by somebody I really respect as an advocate, Julie Soweto. It was described as hot air, but you could see when that evidence was being adduced before the court, how engaged even the justices were. So I found it rather odd for them to describe it as hot air. I think that's why I'm saying this is ideological, because they would have said on the evidence presented, we find there was more weight as to the evidence which was adduced by the other side. But to say that it was hot air and it was a document coming from the Electoral Commission, I found it very, very disturbing. If I may explain a little further on that point made by Julie Soweto in the petition, that gentleman, Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all
He was involved in this election. He was involved on the technology side. So to find it anywhere near a Form 34A raised more questions than answers. There was silence. And of course, on the issue of the famous 34A that Julie was describing, it was found to have been signed by the agents of UDA and UDM on the 7th, which is before the elections. No mention was made of that. So many things, many questions, perhaps more questions than answers, but it is the decision of the court. They have to live with it just as we have. Is that all? Thank you. On the judgment that has been rendered by the Supreme Court judges this afternoon? The correct way of appreciating law, which is always look for the evidence, compare the evidence against the allegation. You come up with something like staging and dumping is something we had in America. How is it done? Ours is a manual process. That is how the judges went about it. It's the correct way of going about it. Yes. You've been here in 2013, 2017, and now in 2020. In your appreciation of the processes by the Supreme Court, what would you say? I think this is the best. I wasn't here just 2017 one time. I was here 2017 two times. So this is the fourth petition. And I think in this one, the judges have set the bar very, very, very high. Yes, very, very high. From the onset, when you were preparing for this case, what did it take to achieve such a verdict? A lot of hard work, This is the first time 8 petitions were filed. 2013 we had 2, and the third one about valid votes. 2017 we had, I think, only 2. Yes, there were 2. And then the third one was just 1. This was a very unique position. Well calculated by 8 petitioners, of course, as you heard the judges saying, 1 primary and the others were proxy. Yes. Now, lastly, lessons learned, especially in how our elections are conducted in this country. What would you say is the biggest or the 2 biggest lessons from the verdict rendered this afternoon? One is that lawyers should not over-exaggerate or over-dramatize things. Lawyers should be what they are supposed to be rather more calculating, do not have theories that you cannot back up with evidence. And the second theory, the next lesson is politicians ought to now accept defeat. You don't need to come to Supreme Court. Yes, accept the defeat. Yes, accept the victory, accept defeat. And lastly, very lastly, I've said lastly again, let me say one more lastly, like the politicians do anyway. Yeah. Lessons in terms of conduct of elections. We saw 2017 there were certain improvements that were made that necessitated the conduct of this election. Is there one fundamental or 2 lessons that you can say from this verdict, the preparation for the next election, a lesson or 2 has been learned? Well, problem is IEBC is people driven, and these people are Kenyans, and unfortunately politicians appear to now be getting some to now go and say, look, we are objecting to the result and that type of thing. It's unfortunate. It's a new trend. But they did a good job. IEBC tried a lot. They were very prepared. They had a portal which was open to all Kenyans. And that portal was a game changer because any Kenyan could actually be able to view the results as they were streaming in. If you will notice, nobody complained until the last day. Nobody complained. So I think Kenyans should engage more with the process. IEBC did well, can continue improving their processes,
But what was done this time around was very good. So the opening of the server was negated by the fact that there was a portal that had all the forms. And I think that's where every stakeholder should have engaged more keenly, and then ensure you have agents everywhere. Because you cannot come to complain and expect the court to be your agent or expect IEBC to be your agents. You must have your agents in every polling center and every polling station who tell you that this is what has happened when the counting is happening, and these are the numbers that have been verified from the ground. So the correct information comes from the polling station. As the counting is happening, let the agent witness every process of the electoral process that is being undertaken by IEBC. Well, here you also wear a political hat, where here as the Secretary General of the UDA party, whose presidential candidate has been declared and affirmed as winner. Yes. What is your reaction as the Secretary General of the party? We are very excited. We thank God for the win. We thank the Kenyans for voting peacefully, for holding during the whole process in a very peaceful fashion. And we thank all the Kenyans who participated in the electoral process, because it is through voting that we are able to see who is the true leader and who is the more endorsed leader by the Kenyans. So I would say Kenyans have done their part. The court has done its part. Now it's time to allow the president-elect to take up the mantle and lead Kenya to the next level. So we congratulate taking up the reins of this nation. Sasa kazi ianze. Asante Professor Kimuda. Tumemaliza. But huwezi kosa kitu cha kusema as a veteran of these processes. Ni kusema tu kwamba kila mtu amekuja kotini alisema kwamba yeye atakubali koti imesema nini. Kwa hivyo koti imeamua, na tunatarajia kwamba kila mtu atafanya jinsi alisema hapo awali, na pia kuzungumza na Wakenya wenzetu, tuelezane kwamba mambo ya uchaguzi sasa imeisha, na kwa hivyo sasa twende kazi. Na Babu? I think for me is to thank the international community. I have had the privilege during this campaign to coordinate that international space on behalf of His Excellency the President-elect. And I must say that Kenya truly has good friends around the world. We have good friends who have stood on the side and allowed us to do our thing. And so the often stated complaint of interference from beyond has really not been an issue here. And even in cases where we have had observers, and we have had observers from all corners, we have had observers from the AU, from the ESC, from COMESA, from IGAD, from the EU, from all over the place. They have conducted themselves with decorum and within the bounds of the rules of allowing us to do our thing. They have also been measured. Immediately after the declaration of the results, we had a number of countries come forward to congratulate His Excellency the President-elect, and we want to thank them for that. And for those who have been waiting for this process, we thank them too, because they have paid due regard to due process. And so for Kenya's friends and partners across the world, it can only get better under the presidency of His Excellency William Ruto. Asante sana. George Murugara, the Member of Parliament for the Raka. In your reaction and having observed this process, what would you make of it, especially in terms of growth of our democracy as a nation? I can assure you we've made a stride in the growth of our democracy. Where we were in 2013, 2017 is not where we are today. And this is solely attributable to IEBC. That even after recommendations are made by the Supreme Court, they are moving in straight away to implement, as a result of which we are now getting better and better codes, regulations and laws, which they are using to ensure that we deliver credible, fair and believable elections. So this is very good for IEBC. In fact, it was almost obvious, it was apparent that IEBC had actually conducted this election so well that it would not be voted by anybody. So we almost expected this outcome from the Supreme Court.
to the president-elect. First and foremost, we say congratulations to William Ruto, and after that, we have to assure him of a majority in the House, such that he is able to execute his mandate as president, especially through the House of Parliament, in the Senate and in the National Assembly. We assure him we will be there for him, and as the majority party, we will be able to deliver whatever it is he comes to us and he asks us to do for him and deliver for him. Of course, with the usual checks and balances, we must always be ready to check the executive for the sake of the people of Kenya. Asante sana. Let me now hand over to Yvonne in studio. Yvonne, those are the reactions from the legal team that was representing William Ruto, president-elect. All right, we apologize for that technical hitch, but it's just as well after Francis Gashuri, who is at the Milimani Law Courts, getting reactions from various members of the legal team of the IEBC and President-elect William Ruto there. Now, the pictures that you are seeing on your screen are from Nandi County. You can see the streets are packed with those celebrating the result or the judgment from the 7 judges of the Supreme Court, who just this afternoon upheld the election and the declaration of William Ruto as the 5th president-elect of the Republic of Kenya. The pictures now on your screens of Kisii County as well. That is what happened just a short while ago, where the Supreme Court, like we've said, upheld the election of William Ruto as the 5th president-elect, and of course ordering that all parties would bear their own costs. And that decision by the Supreme Court was unanimous in upholding the election of President-elect William Ruto. And of course, this paves way for the swearing in that is set to take place next week, and also coincides with the National Assembly and the Senate that have now had their first sittings gazetted for the 8th of September. And so things starting to move in that direction, away from the elections and now onto the processes that come afterwards. I just want to recap some of the reactions from some of those. We've seen Ababu Namwamba, who was part of the legal team of William Ruto. And he thanks the international community. He says he was coordinating the space during the campaign. He says Kenya has friends who stood aside and allowed us to do our thing. Veronica Maina, who was also part of that team and is Secretary General of UDA, said that Kenyans have done their part, the courts have done their part, and now it is up to the president-elect. Kazi Ianze Sasa, those were her remarks. And also hearing from Fred Ngatia, comparing the 2013, 2017, and 2022 processes, saying in this presidential petition, the judges have set the bar very high. We'll continue to give you more reactions as we go along, and let's get some of those from Laura Otieno, who is now joining us live from Kisumu. Laura, which part of Kisumu exactly are you, and tell us about the mood in the city of Kisumu. Well, indeed, Yvonne, we are at Kondele, right here in Kisumu, which is an area that is considered to be one of the strongholds of the Azimio la Umoja One Kenya candidate Raila Odinga. And as you can see, there's a crowd that is already forming over here, but all of them are saying that though they do not disagree with the they're saying that they are accepting that verdict, but then they are not very happy with what has been declared. Speak to one or two of them. Start with your name. Of the verdict that has been issued by the Supreme Court a few minutes ago. Okay, mimi naitwa Javano Doda, lakini koti ya leo wameniangusha zaidi. Baba tafadhali baba. Toka nje. Uongee. Tulepeke matokeo. Tunataka utatuambia ndio tutafanya hapa Kisumu. Hapa Kisumu ni pali kwako. Baba tafadhali. Baba, hii ni bedroom yako. Baba,
mmekubaliana na hiyo decision, mmekuwa very peaceful. Je, nini message yako kwa vijana wenzako ni nini? Kwa majina anaitwa Stephen Okiki, mimi ni mkaji wa Kondele. Sisi kama wakaji wa Kondele hapa, ningependa kusema ya kwamba sisi vijana tudumishe amani, kwa sababu kila mara wanasemaga Kondele hapa ningependa tudumishe amani, amani ndio itadumu. Na sisi hata ukiangalia pale wanabao ungeweka bango ambayo inaonyesha tudumishe amani. Sasa baba, toka nje uongee na watu wako, utuambie jinsi ambavyo mwelekeo ambao utachukua kama wewe baba yetu, kwa sababu hii ni bedroom yako, na sisi tumeamua ya kwamba tutadumisha amani hapa Kondele na kuna mwenye jaribu kasi ya mwenzake. Asante. Haya, shukrani sana. Let me just take one more person. Anza na jina, alafu useme maoni yako kama kitu nataka kusema ni hivi, tunangoja Raila tuambie mwelekeo, hata kama tunaje Safaricom leo tuwache. Kondele, and of course we've been moving to different places across Kisumu town to assess what the mood looks like. But currently the Kisumu CBD is very peaceful. Other outlying areas of Kisumu as well have recorded no major incidences. So of course we will be moving around and bringing you up to speed with the reactions of Kisumu residents concerning the... All right, so those are some enthusiastic supporters of Raila Odinga in Kisumu who were with Laura Otieno just a short while ago, asking him to come out and speak to them. So let me just give you a summary of all of the 8 issues that had been presented by the Supreme Court for determination in this particular presidential petition. All of those petitions were consolidated into one. As to whether the technology deployed by the IEBC guaranteed accurate results, they say the court was not persuaded that the technology deployed by IEBC failed the standard of Article 86A of the Constitution on a number of issues such as integrity, verifiability, security, and transparency. And as to the second issue, whether there was interference with the uploading and transmission of Forms 34A from the polling stations to the IEBC portal, the court said there was no, or rather they say there was no credible evidence presented to establish whether there was any interference with the uploading of those forms. Further, the court said there was no difference between the Forms 34A that were uploaded on the IEBC public portal with those received at the National Tallying Center and those that were issued to the candidates' agents at the polling stations. And finally, regarding the postponement of the election and whether that resulted in voter suppression, particularly in areas like Kakamega, Mombasa, as well as the other areas that had their mini polls after the general election, they said the court found that there was no proof that the postponement resulted in voter suppression to the detriment of the first respondent, who was Azimio candidate Raila Odinga. And then the court found that there was a plausible explanation for the vote differential on account of the categories of votes who only vote for the president, such as prisoners and Kenyans in the diaspora as well. I will go through the other issues in a moment, but just suffice it to say that all of the petitions or all of the issues that were up for determination at the Supreme Court were dismissed, and that those findings by the Supreme Court were unanimous. That means all judges agreed on the matters before them and on the decision that they presented to Kenyans just a couple of hours ago. Let's get some more reaction now from one of those counties that was the subject of the petition, Mombasa County, which had its mini poll just last week, and that is Francis Mtalaki, who is in Mombasa County.